Welcome everybody, welcome everyone who made their way here to the physical space, Savvy Contemporary. My name is Arlette Louise Ndakoze. My name is Onur Çimen. We also wish to welcome the ones who see us from the other side of the time-space online in the virtual space. Today, we are starting a 2 days invocation of the Vulnerable Archives project that we have been carrying since last year. It is about vulnerable archives on silenced archives and dissenting views. I will shortly, with Onur, say something about the terminology of vulnerability before our colleagues and research partners are going to develop on it. Vulnerability, we understand it as both ways, as one that has been a consequence of a threat, of a political threat, against communities that have not been viewed as part of a common. At the same time, we look at ourselves as part of communities that are shaking the rigidity of a political view on one who imposes what an archive is. And in this sense, we think of vulnerability as a conscious method of a fluidity of the archive that we are ourselves and carrying on. Yes, our ideas about vulnerability and archives and their coming together is also about contesting the stability of archives and the resources of archives, because we tend to understand archives as static documents that are placed in static buildings, whereas we try to contest this idea with vulnerability and understand the vulnerability of memory and where they lie. And try to really evaluate on these other kind of archives and other kind of memories that we can encounter in different places than these static buildings. Exactly. And in that sense, we have invited Billy Bijuka to creatively bring on a new form of archival knowledge through this exhibition that he newly conceived with the pieces of memory that were already there. So this is also a retrospection in an introspection, because it's a very conceptual way to realize what is understood as an archive. So we are in the middle of this exhibition and also for a certain time frame part of it. We also very much offered a very great view on what archive can mean through the guests, contributors, researchers, artists that are coming today to realize it and reactivate it. For instance, Jasmina Qaisi with the sonic intervention, Zeynep Sain with the lecture, Mihaela Drăgan with the performance, and last not least, Ali Keita with the musical intervention. We should also mention our project partners, whom we have been in touch and in conversation with for more than a year now. Archive books from Milan and Berlin. I can't really say that in French, but with Olivier Marboeuf. And then after the archive from Istanbul with Köken, Ergun and Kültigin Kağan Akbulut. And we would also like to thank to our funder Allianz and HKV, who has been supported our project. So, to name also the ones who make Savvy Contemporary, we wouldn't be here if it wouldn't be with the warmth, with the ideas and the reforming of ideas with the ones who make Savvy Contemporary. So let us name the team of Savvy Contemporary. Savvy Contemporary is Elena Gutju, Linhan Balatpat Helbok, Bonabel, Sagal Farah, Onur Çimen, Billy Fobo, Raisa Galofre, Juan Pablo Garcia Sosa, Hayra Haider Karar, Karen Heinze, Anna Jäger, Kimani Yosef, Laura Kröckner, Kelly Krugman, Mokia Laisin, Rafael Lazar, Antonio Mendes, Camila Metvali, Bonaventure Sobejeng Dikou, Arlette Louise Ndakoze, Abhishek Nilamber, Muhammed Salah Abdulaziz, Lema Sikot, Müdassir Sheikh, Meghna Singh, Lili Somoghi, and Ola Jilinska.
Thank you. So, good evening, everyone. My name is Elena Quintarelli, and for many years I tried, together with a team of people, to take care of the Savidoc. Savidoc is the documentation center and the library in Savi Contemporary. The shelves of the Savidoc can be seen at your back, and I warmly invite you to visit them later when you have time, during the breaks, as well as in the exhibition hours, of course. Savidoc is a library, but is also a very particular library. It accommodates a variety of texts, mostly reflecting on the relationship between the non-West philosophical thoughts and the West philosophical thoughts. But we also accommodate books that, of course, relate to art and artistic practices that are generally not so visible and so represented. And we also accommodate objects, sonic pieces, and Savidoc is also a library that grows within Savi, but also with Savi, because it's where our research comes from, but it's also where the research that is related to every exhibition then ends up and gets take rest in the shelves, hopefully not for so long, hopefully for people to come and browse and see what is the process behind the way we conceive exhibitions. For many years we have been confronting with several issues, and one of these issues was vulnerability. Vulnerability in the sense also, so in the sense that Arlette and Donur talk about, but also in the sense of lacking resources and always being in a situation of instability, because the Savidoc was always created on a volunteer basis with the free time of the people, and it was always like a journey of, and it is, I mean still, of course, a journey of research and discovering what an archive actually is, what a library actually is, what is the role of the archive, and what is the role of the archivist. So we have been reflecting quite a long on these topics, and we took the chance in this project of Vulnerable Archives, which is a project that's lasted for more than 2 years now. We took the chance to get in contact with other archives in Berlin and outside of Berlin, and start different conversations on this topic, and see that we have many similarities. We share similar problems, and we share similar way of thinking. So we opened up different dialogues with different communities in Berlin, and we started to interrogate each other and also to discover ways in which we can create alliances for the future. So during this exhibition, what you can find in the Savidoc, it's of course the result of the work of the partners that will also introduce their journey into these 2 years of project. We also have a special guest, the Romamoma Nomadic Library, which is a library that was conceived and that is part of ERIAC, and presents a selection of books coming from a Roma perspective on history, on art, on philosophy. So if you have some time later, I warmly invite you to go and visit as well. I would say that Savidoc is also not the only archive or the only library, and also what is an archive. We had this conversation over and over again, if we are actually a library, if we are actually an archive, if we are in between, or if we just challenge this idea of archiving, and if we just pose questions and try to combine different art practices into this investigation on the role of the archive, the role of the archivist, and the role of accessibility of archives. So also the relation to power, not only from the point of creation of the archive, but also of the point of fruition of the archive. So it's not the only archive that we have in Savi. Together with my colleague Lina, and we have been working in this project, and now she's gonna also say a few words about
colonial neighbors, which is the other pillar of Savi contemporary. Thanks, Lou. Yeah, thank you, Elena. As Elena already said, one of the other pillars of Savi is colonial neighbors, which is basically a quite different archive project. It's a participatory archive initiative, which is composed of objects that are connected to the colonial past of Germany. Saying we collect objects, songs, memorabilia, stamps. We also think about monuments, street names, and it's not so much about creating another bag that's labeled colonial thingies, like you have another draw, science fiction, pornography. We don't want to collect here a fetish or fetishized objects. We try to think more about the stories that are behind the objects to see how are people connected to this past and how are they relating to the now. So basically we're not trying to point the finger back in time and say colonialism was the grand evil, but we try to go to the future and think about the people that would talk about us and think who were these people that denied other people's right to mobility, etc., etc. Us being silent bystanders in the same forms of power structures of violence. So basically, we are faced with different questions. Who is accessing what? What is on display in an archive? So basically, if you have objects that are violent, that have racist images, you cannot just put them out in a vitrine and have this continuation of this violence. So you need to interfere. And how do you engage with such a toxic environment? And how do you actually break things and question things? So basically one way to do this is to have participants, activists, artists, also school children activate the archive and be activated by it. So we do all kinds of projects like performances, also interventions, etc., research, of course, in order to engage with this contemporary collective map making when it comes to this collective memory that is tied to this colonial past of Germans' history. And I also wanted to say a word of thanks to our partners, as already mentioned, but also to people who supported from the Haus der Kulturen der Welt, which are Stefan Aue and Jessica Peitz. Thank you. So just shortly, we're gonna now show a video because the colleagues of After the Archive in Istanbul, they couldn't make it to be here, so they sent a video for their introduction related to the project. With you in Berlin today. Because of some family health reasons, I have to stay back in Turkey. I want to give some little information about After the Archive first, before we talk about the programs that we did here about the Vulnerable Archives project. After the Archive was founded in 2016, following the failed military coup attempt in Turkey, where the state mechanism grew stronger and stronger in its control of non-governmental organizations, media outlets, you name it. Many different facets of our social and cultural life have been pushed or shrunk by the authorities under several decrees and laws that restricted freedom of expression and the dialogue that we always wanted to build in Turkey. With this, certain archives were in danger, and one of the first programs that we did in After the Archive was to visit the archive of Turkey's oldest
newspaper, which comes from the Ottoman Empire times. Because earlier newer newspapers' archives had been shut down, not because of the governmental pressure, but because of some mismanagement. But that meant a certain part of Turkish public memory has been erased. So we asked this older newspaper to tell us or to answer our questions about how they, how they protect their archives, and the answer wasn't very good, very heartwarming. We found out that they weren't able to protect the archives. So we started a long journey since then to tackle other issues of archives, particularly that are in danger, or public memory that is in danger. So that's why this project that we're collaborating with Savi and others is very very much on our agenda. We do have this programs since many years. So when we were invited to collaborate all together with these institutions or groups in Europe, we were delighted to say yes. Following that talk, we made numerous talks, but I'm just going to name a few because some of those speakers that gave talk at our programs are actually going to be appearing in today's and tomorrow's programs at Savi. One of them is Hafıza Merkezi, an Istanbul-based institution or Ferain dealing with public memory, called the Memory Center. And Özlem Kayalı gave a talk about their database on enforced disappearance in the 90s in Turkey, especially in the southeast parts of Turkey, which is a predominantly Kurdish area. Some people call it the Turkish Kurdistan, as opposed to the Iraqi Kurdistan, but it's officially not named as such. And there has been, even before this regime, even before this government, ongoing pressure on Kurdish groups and individuals. So Özlem Kayalı, who will give a talk at today's or tomorrow's program, presented us with their amazing database on enforced disappearances. You might know this term from Latin American countries, where people simply disappear and their archives are impossible to find afterwards. And the Memory Center has done this amazing database, and they told us about this, also technical aspects we discussed. And we started very small, in a very small room in a remote part of Istanbul. Now our talks are attended by several people, like another speaker of our program, Zeynep Sayın, is going to appear in the public programs again, either today or tomorrow. I'm not sure which day it will be done. She gave a talk to a very big crowd about her, the term she coined, unarchive, or unarchive, not with a U, but with an A. I suppose in German, that's the title. It's going to be like that as well. She will talk about that to you in person, so I just go in passing to other examples that we did. We were also environmentally very conscious from the very beginning, so we invited from St. Petersburg a very special guest from the Vavilov Institute, which is one of the leading seed archives in the world. And we listened to the problematics of seed archives, maintaining seed archives, and the colonialism that is played on the seeds. So it was very, very interesting discussions, especially viewers from Kurdish background, listeners have been very surprised by the fact that this Russian institution has skipped the Kurdish areas in their survey field trips and did not collect any seeds from that region of Turkey. So that was very interesting. You can find all these in our website and our YouTube channel. All these talks are recorded, and some of them are with English subtitles.
Then we did a talk, which is a very, very important topic here in Turkey and across the Aegean in Greece, which is about the 1923 forced population exchange between the newly founded nation states of Turkey and the nation state of Greece. They simply decided to kick out non-Muslim or non-Orthodox Christian people or Muslim people from their lands. So the Muslim Ottoman subjects, which are living in today's north of Greece, have been kicked out. And indeed, I'm one of those refugees. I'm, I think, fourth generation refugee from the 1923 population exchange. My family comes from the north of near Thessaloniki, and likewise a bigger portion of population has been kicked out from in a matter of a few days sometimes or weeks from Asia Minor, what is in Germany called as Anatolia, which is all of Turkey, basically. Today's Turkey, except for a small part. So this talk was given by the co-director of Center for Asia Minor Studies in Athens, Stavros Anastasiou, who gave the talk in Turkish because he is from Istanbul. He stayed in Istanbul. Anyway, so our interest is very much on the silenced and vulnerable archives, or vulnerable and silenced social groups. So for this project, before coming to Berlin, before not being able to come to Berlin, our other member, Kültigin, is also going to appear on video because he was denied a visa. There you go, another vulnerable group in terms of Castle Fortress Europa. He will tell you about our program that we just recently did on the Roma people in Turkey. I want to tell you a little bit about the previous program we did in Izmir, previously known as Smyrna during the Ottoman times, which was the biggest port of the Ottoman Empire in the Mediterranean or the Aegean. And at the end of the 19th century, and some say before, in the middle of the 19th century, the Ottomans were capturing slaves from Africa, or abducting people from mostly what is today known as Chad, Nigeria, north of Nigeria, Ethiopia, Djibouti, Eritrea, Sudan, and Somalia. And they were taken to the ports of Ottoman Empire, mainly Izmir, Smyrna, and Thessaloniki, and Constantinople. And because the fertile lands inland from Izmir were the center of textile production and silk, today we have, as you all know, Bangladesh, which is producing most of the world's clothes and textiles. At that time, it was the Ottoman Empire, and the African slaves were forced to work as cotton pickers, quite ironically. And this is the majority of how they arrived, but also for military assignment, they arrived in the Ottoman Empire all the way from Senegal and different other countries of current Africa. And imagine you have to take into consideration. Hello everyone, my name is Kültigin Kağan Akbulut. I've been a part of After the Arka initiative for more than 3 years, and I'm working as an art critic in Istanbul. In this project, I was the organizer of After the Time of Gypsies on the Archives of Roma People event, and I'm going to give you a brief summary of the research period and the event. In the research period, we started to read literature about Roma people in Turkey. We figured out that many academic research novels are about the Roma people in Ottoman period. There are lots of documents about Roma people in Ottoman letters, population records, and etc. That's why we can find many academic papers on Ottoman period. But we were not interested in the Ottoman period. We want to focus on today's problems. While we were researching this,
there was a big crisis among Roma people due to pandemic regulations. Because Roma people mostly work at daily jobs, such as musicians, dancers, flower sellers, or solid weight collectors. So due to pandemic regulations, they couldn't find a job. There are many researches and campaigns covering the deep poverty of Roma people. So it was hard for us to contact with the people on the ground because there were more urgent problems on the field. In this research, we focused on two people. One is an academic at Istanbul Technical University Music Department, Gonca Girgin. She has a doctoral thesis about Roman dance variations in Turkey, and her book was published 10 years ago. And the other person was Elma Sarus. She's a documentary filmmaker. She is also the founder of Zero Discrimination Associations, which is the biggest association in Turkey among Roman people. Roman people in Turkey are divided for many reasons. Some are from Kurdish region, some are close to the Balkan culture, some are living in the Aegean side of the country, and there is a big population in Istanbul also. And besides that, there are many political differences among people. Some are much more close to the government party, Justice and Development Party, and some are the opponents. By the European Union membership negotiations started in Turkey, Roma people were on the rise on the popular culture. There were many research covering the problems of Roma people. There were TV series about Roma people, and there were TV shows like The Voice for specifically Roma singers can join. In our event, our two guests talk about the current situation in Turkey. Gonca Girgin was critical about the rising interest to Roma people in 2010. The neoliberal wave gave many chance to voice for Roma people, but when the government turned to more Islamic and nationalist politics, Roma people were silenced again. Gonca Girgin talked about how this transformation happened. That's why we named our event as After Time of Gypsies. We were referring to the movie that made Roma people popular in Turkey and in the world. So we asked the question, what happened after the popularization? In the second part, Elma Sarus talked about how she started to decide a movie covering all the Roma people in Turkey. The half movie is about 38 different Roma groups in Turkey. According to an old saying, there are 72 nations in the world, and the Gypsies constitute the 72.5 nations of the world. The name of the movie, Half, comes from this saying. The Half is an archival work about the lives and cultural differences, economic deadlocks, and dances, music, and music about Roma groups. Arus also talked about how she decided to build an association and collect a living activist archive among the people. We also showed the 30 minutes version of the half movie. We held the event at a new place called Postane, the post office. It was initiated by Center for Spatial Justice. They had a terrace, so we could arrange the meeting due to pandemic regulations. More than 30 people joined the event. As I said, there are many problems, discussions, and conflicts among Roma people. It was so hard to bring two people on the same event. Gonca Girgin and Elma Sarus are actually on the different sides of Roma people, but we kind of get them together and had a wonderful discussion. In the Savvy doc, you can watch the full version of half movie. It's a little bit hard to follow for a non-Turkish people because there are so many nuances among Roma people. It's even hard for me to follow the movie who are familiar with the Turkish, who are familiar to the group. And there is also an academic paper written by Gonca Girgin. It's called From Social Stigma to the Ultimate Charm, Romani Dance of Turkey. It's a prosperous summary of our talk and discussion. I hope you enjoy the movie and the paper. There are many burning discussions about Kurdish people, Armenian and Jewish people in Turkey, and also there are many discussions about secularist and Islamist people. But Roma people are always on the verge. They were always living aside the system. How can we define the Roma people in Turkey? What is the role of Roma people in Turkey?
and how is the government state, how is the state looks at the Roma people. We cannot figure out the situation of Roma people directly, but we tried to find some tips in this event. Thank you so much. Good evening. Good evening. I'm really happy to be with you. I'm Olivier Marboeuf. I would like to thank first all the Savvy team and people around for all the work they did to make it possible, because our working group have been a kind of it's still an ongoing collaboration, but it took place online during the pandemic, so it was not the easiest conditions to be able to share different issue coming from so different territory, but they succeed in doing that, and so we are here today. Really happy to be physically with you. It's one of the first event I am now with let's say the normal life, but it's not so normal in fact. So I'm Olivier Marboeuf. I'm coming from France, and as I say very often as an introduction, I'm French, meaning that I'm not French, not twice, only one. I'm from the Caribbean context. People in France now like to add several French after French, you know, to just insist in the fact they are French, you know what I mean, French, and so on. It's a new trend in our country. And so me, I'm only French once. And so the project I'm part of, and this evening I'm only the storyteller of that project, and I will explain why I'm used that term. I'm not really the only one person, it's a constellation of voices, and I'm here today, it's me that is presenting that project. The project is based on a department of the outskirts of Paris, the northeast outskirts of Paris, and that department is known in France under the number 93 or 93. If you are a fan of rap music, we all know the 93, which is really the base of all the large part of the rap band in France, except Marseille, and people from Marseille will agree if I say that. But in Paris, it has been really an important place for the rap music. But that place is really specific, and so we developed that project also in a very specific context. So the department of Seine-Saint-Denis, is it me? Okay. Seine-Saint-Denis is the department which is the most diverse in France. There is about 200 nationality in the department, and it's also the poorest in France, which is, I'll let you make the connection in between the two questions. It's also a former communist district of Paris, and most of people outside of France don't know that all the outskirts about Paris were called during the 70s and early 80s the Red Belt of Paris, because it was all communist area all around. This is not the storytelling that people know outside from Paris, which has, you know, the eternal romantic cities with Eiffel Tower and so on. But just to give you a first element of the map, there are 2 million persons in the inner city of Paris, and there are 10 million in the so-called banlieue around. So that project happened at the moment where Paris is becoming the greater Paris, meaning the most populated city of Europe, and also one of the richest. So that transformation in between Paris plus the banlieue to the greater Paris is not a magical trip, it's something happening. And one thing happening at the very moment is that the Seine-Saint-Denis have been chosen as a site for the next Olympics. For those who know what happened in Rio de Janeiro or know what happened in London, you know that the Olympics is also a really machine of gentrification. So at that very moment, the question of the memory of that kind of really specific territory of the outskirts that got a really specific story, but most of them are not inscribed in the official archives because they are coming from people that are not in the pictures of the so-called France,
but only friends and sometimes not friends at all. But those people that are numerous people, they never had means to produce any archive, or they never had desire to do so. So the project we're working with is try also in one hand to produce a certain category of archive and also to reflect about the violence of the infrastructure of archive themselves and how to deal with archives when a part of people you are working with are undocumented people or people that can't be visible in an official way. So how you can get a voice when, in the other end, you are under the threat of the justice, and so under the so-called justice, I just put it like that, is kind of a world without, it's an era without any justice, in fact, but they call it justice or laws. So this is the starting point of what we did, and personally, I worked for the last year in a process of archive making that is called wakes. And the wakes is a principle of a circle of people that gathering regularly, sometime each week or each 2 weeks, and we did also it online to only sharing stories. And this is also something coming also for the Caribbean epistemology and culture, that tradition of telling stories, but nobody asks you when you are in the circle of the wake, is it your stories? Because we are not the police. You are telling the story you want to tell and share with others. And so our archive is a collection of stories. And we got a principle in that collection of stories is that, and it's a common principle, that never tell the truth to the police. This is the only one things that we got, that is the base of our assembly, meaning that nobody obliged you to tell you your own stories. You have to keep in mind that in the process of getting some official paper for people in exile and migrants, this process of asking for political exile, for instance, the right to stay in the territory is based on your storytelling. You have to storytell something, and if people in front of you, the police and the justice, consider is kind of, I don't know if it's good stories, I don't know how to call it, but if it's, that story fits with the trend, you know, because the country is changing, and so there is some trend at some point, you can perhaps have a chance to stay on the territory. So we decided to create that practice of archive, and I assembled in my proposal here in the Savvy Doc also some projects I've been involved in directly as a storyteller, but also other projects that try to deal with the same kind of issue in the same kind of territory. So it's already a constellation. And so there is just 2 ideas that I want to share this evening. The first thing is that practicing the storytelling is try to challenge the notion of authorship. And so in 2 kind of direction you will see. The first one is, of course, the authorship as we know it, as a kind of property on something. And so when you are working with the collectivity, it's really important to stress that fact that nobody owns the stories that we are collecting. So it's not a production of capital in the sense of economical term, because nobody can sign those projects, but in the other hand, we are using the authorship, one, to find money for our collectivity, because some people need a place to stay in, some people need some revenues, they got some different kind of needs. So we challenge to do something that is not often the principle of collective learning, or would say unlearning and relearning, is to share, and like people like me, who is a part of the art and cultural sphere, to share with a lot of transparency what is the symbolic accumulation of the art, and what does it mean, and what is the risk to work with people coming from the art. I mean the risk of extraction of minority voices to make a kind of economy with it. So we have been transparent and to try collectively to deal with that economy to make it sustainable for our collectivity, meaning for somebody like me coming from the outskirts, for the working class and for the Caribbean background, I don't want to be that kind of agent moving from a context to another one to get cultural capital or economical capital. So we try to deal when it's important to name things in one way or in other way. And just to give you an example about the authorship, how we can use it in an instrumental way,
one of the member of our, we call it a family, a member of our family, she had an appointment with the authority about a possibility to get a visa, a permanent visa to stay in France. She's coming from Ivory Coast, and she called Nicole Kofi. And so Nicole got that appointment, so we decided to work with her before that, a month before the appointment, to work together on an artwork signed by Nicole. And that artwork have been sold in the National Collection of Fine Arts. So this is the state that bought a work signed by an undocumented woman. They didn't know that before. And so when she went to an appointment with a lawyer, she had been able, and the lawyer had been able to read the official letter from the state declaring that she's an artist and she's on ongoing process of producing something. And perhaps you should know that in France, at least, it's possible to oppose the continuity of the art to the law against immigrants, meaning that the state or nobody can break a process of art making. So we decide also to create a new category in the art collection of National Art Collection of France, is the category of the family. And they accept that conceptual gesture. They didn't know what did it mean afterwards, but meaning that now they got a work in their collection called a family, and each member can be severed to the other. Thank you. Thank you, Olivier. It's always inspiring to listen to you. So my name is Chiara Figone. I'm one of the founders of Archive. Archive is an organization that has been honored to be part of this process. So I'm echoing Olivier in thanking Savi for making this possible for us, because we have the opportunity to discuss over a long period of time questions that relate to structural issues that, when it comes to archives and libraries and precarious organization, are very important and similarly very difficult to discuss. So Archive is a decentralized organization, so we are actually sharing space with Savi here in Berlin, and we have another space in Milan. So we are part of this process, of this wonderful process of vulnerable archives, with two different trajectories, I will say. So one was very much grounded in this new space that we opened in Milan very recently, so only at the beginning of this year. Some of us are Italian, some of the members of Archive are Italian, so we thought that it would be important for us to inhabit that space and to actually open up spaces of dialogue in Italy, which is not very simple sometimes. So what we decided to do was to create a new residency, a space that can host different type of manifestation of projects and events, and of course host our library. So Vulnerable Archives gave us also the possibility to work on a very important part of history, I would say, through the work of an artist that we invited to join this project and think with us. The artist is Mussie. She's also in the room. She will be performing tomorrow, so I hope that some of you can come back. So Mussie has been looking at a very important history, which is the history of a number of congresses that have been held by the Eritrean diaspora in Italy, particularly in Bologna, but also in Germany too, over a span of time, that were actually very much instrumental in the war of independence between Eritrea and Ethiopia. So this was one of the trajectory that we decided to take on during this project, Vulnerable Archives, thinking about Mussie herself as an archive in a sense, I would say, since she would be telling the story of her own participation into these congresses as a young girl first and growing up also. So in a way, what we decided to do was to invite Mussie to have a residency at Archive Milano, which was also, in a way, a new space, opening up its door to different communities that are inhabiting a city that is extremely diverse, but actually always portrayed as a very monolithic and white city at the center of many issues that I think Archive will take on also in the future. And again, Vulnerable Archives was instrumental in giving us also the option, the possibility
to really focus on how important it is to open up a space like this that can bring up different perspectives. So going back to the work that we did with Mussie, we decided to open up this question, and of course tracing also some of the struggles that emerged in those years of the War of Independence, also to the responsibility of Italian colonialism and occupation in Ethiopia. And so basically tracing through these congresses, through this moment of gathering that the congresses meant, and how the Eritrean community was, in the diaspora was important and instrumental in this War of Independence, and particularly the role of women, we decided to really try to expand and to bring together different authors, different thinkers and researchers that have been unfolding some of the questions that relates to the responsibility of Italy into even the situation that we are seeing today. So this is one of the direction, in a sense, one of the movements that was allowed through this process of working together for a long span of time within the frame of Vulnerable Archives. And it's the beginning, I would say, of a longer process, of a longer journey, hopefully, that we can bring together with Mussie, but also inviting other authors and artists to think with us. And the second part that you can see actually here in the space is because, in a sense, Savi decided to acknowledge also archive presence, let's say, within the space, and so we were invited also as Archive Berlin, and we were born in Berlin 12 years ago, so it was very nice, in a sense, to participate also from this side. And what you can see in the installation that you can maybe visit after the program is a number of feminist journals from Turkey, and this is kind of a little part of the material that we collected and that we are still, in a sense, collecting and growing. That is part of Archive Inventory, which is Archive Library, that is located here and unfolding, unpacking itself into this new space that we are inhabiting together. And so the decision was to follow a very important trajectory for us. I mean, over a span of 10 years, we have been traveling to different places in Eastern Europe, Southern Europe, in Turkey, and exchanging with different practitioners that have been engaged in publishing practices, in archiving practices, and share methodologies, share ideas, share knowledges. And so what we are, in a sense, trying to share here is a body of material that relates to the very rich and layered history of feminism in Turkey, which of course then becomes also a space to open up the discussion to the Turkish diaspora through a number of intervention and dialogue that can develop throughout the year. So yeah, I think I will stop here because I'm known to be someone that speaks too much. So again, I think I can thank Savi from all the partners, and then we really hope that you can enjoy also the rest of the program, and to see you tomorrow. So we are going to continue with the program, with the performance. I will read because I also have the tendency to speak very long, and in this case the risk is that I will start to tell you a lot of anecdotes about the next performer, who is a former Savi member of the Savi Doc, a writer for voice and paper, as she defines herself. I'm very glad to be the one that announces her, and I'm very glad that within the frame of this project we were able to find a way to make her stay and her practice stay within the shelves of the Savi Doc. And we hope that she will stay for quite a long time with her installation. Behind shelves, an instruction-based archival method is a permanent sound installation on display in the Savi Doc. Jasmina will guide us tonight through the shelves in a sonic journey through the many encounters she had with artists, practitioners, objects, and books. Having worked among these very shelves with Jasmina at Qaisi for many years, I could of course tell you many stories about her presence in the Savi Doc. For instance, the moment when people trashed performance objects that she carefully kept and hid behind the shelves.
they thought they belonged to the garbage. Or the time when an unexpected flood caught us in the older space in Savi by surprise and made the participants of a summer school forced to move a whole library, saving all the books and all the objects, but also shuffling all of the library content. The day after, the devastated reaction of Jasmina, when she was informed about how the library was endangered by the flood, reflected really all the care and love that she has for the Savi dog. In these years of working together, Jasmina helped me to reflect upon the figure of the archivist on many levels. Who is, at the end, the archivist? Who is his role? What is his or her role? To carefully select what becomes part of the archive and what does not. To catalog the content of the archive. To make a sense of what is in there. To challenge the categories of the archival process in order to give space to different layers and to new perspectives. Or to guide the audience through the archive in order to make it actually accessible. Let's listen to the shelves, or better say, let's listen to Jasmina Al-Qaisi shelves. Save it with the price of your memory. Save it. Welcome behind shelves. This is a recording made in the space of the Library of Savi Contemporary. Behind shelves is an archive in the same space. Probably the space you are in at the moment, but just in another time. This is an archive which is made of objects that have been part of performances throughout the past 3 years. Performances which were held in the space of Savi Contemporary or under the name of Savi Contemporary in other spaces. These objects were to go back home and just live my daily life, but also to share my stories with the younger kids. Throughout the years. More precisely, they have been left behind and found by me. I'm the voice of Behind Shelves. You will be able to Heaps of corpses rise against the darkening sky. In a very unusual way. You could listen to my voice, which is at times hurried or at times imperfect. It's echo before she turns into stone. Which are part of another section of the archive, the audiovisual documentation that has been done to these performances. If you think that my voice is too hurried, welcome behind you could just shelves. Press pause. You are looking for... Once you identify your shelf, on the background, we've also listened to The Density of the Transparent Wind, signed by Mihaela, which was a work commissioned by
Savvy Funk, the radio of Documenta 14. This work is fully available to listen to under the name The Density of the Transparent Wind. Welcome behind shelves. A street that is a stone throw from the Parasite art space. The performance text referred as well to The Siren Told You So, a mixed media installation presented at that time in the exhibition of the same name, Ecologies of Darkness. You have reached your destination. Brazilian dish that we usually get with white soup. Cinnamon goiabada. There's a passion fruit hot sauce that I made. Central to this dinner were ingredients that leave a double life. They are known as food, but as well they are used in herbal preparation. But the steps, as many other things in life, are just an improbable measurement, an imperfect measurement. An imperfect me. Another clue is that each shelf that I'm referring to has on its right side a little sign which says, "Here, this is my handwriting." And it's imperfect. If you have any questions, you can phone me on 01577-404-7721. Toxic waste that came from the west to the east. What we did there was collect seeds, the seeds from the plants workers that cleaned this soil over decades. And we brought these back to the former west. And we're asking visitors to take the seeds, to spread them in parks, in gardens, in forests. So the seeds in the bag come from plants that cope with that toxicity, ever there in those soils. The redistribution suggested by this installation implied a comeback of bits of this toxicity back to the West, through the will of the visitor, encouraged to pick them up and throw them in parks or in gardens, maybe, wait for them to grow. To return this toxic heritage, to coexist with this toxic heritage, not to outsource, but to insource it back into our daily lives. Welcome behind shelves, and going behind the shelf. This is me walking around. I counted the steps, but the steps, as many other things in life, Are imperfect. are just an improbable measurement, an imperfect measurement. An imperfect me. Another clue. This is the sound of my hand going Sardinia. Installation pressure on boys. To get attention, to be seen, to get noticed, to exist. This happened in 2018 during the program We Who Are Not the Same, a year-long project about decolonial intersectional feminist practices
Dear archivist, welcome behind shelves. There is a slight probability you may like to contribute to this archive. This archive is the materialization of an archival method that deals with the invisible, the unnoticed, and the remnants of the act, the practice, the event, and works towards changing meanings given to things, reinvesting them back with meaning in rather a subjective way. I am writing from behind shelves. You have reached your destination. There are and could be objects. An object could be the item of any kind of materiality or simply the memory of itself beheld by someone. If the object does not exist or does not belong to you, but you have a mental picture of it, it could still be valid to archive it. There are as well things existing that are objects but maybe are even more unclear in terms of the kind of materiality they are. Objects that mean something to you, most probably to you strongly. Objects that have a connection to what has happened before around this place, where you read this letter. Look behind the shelf. You might behold metadata. Metadata is any memory of any nature related and connotated and concerned to both the object and the perception of it. It is also meant to change the perception of a specific moment when anyone comes in touch with this object. If you find these kind of objects that nobody else is revendicating, these kinds of things, I encourage you to archive. I prepared a couple of instructions. You find an object. You know when you find an object. Archive it your way, depending on the materiality of the object, your mood or the feeling of the shelf and the books on it, its size and its type. Pick a place behind the shelf. Put it there. I would advise trying to memorize where you left the object. For example, you could take a picture of your hand pointing towards it. You never know when a flood comes over the order of things. Similar to telling a circular narration by oral transmission. Let any decision come first. You do not need to define the object, but if you do, think subjectively. If anyone finds it, they would also do the same. Either way, give it a word or more to lean on. Now, decide whether you want to tell anyone about it, or keep that information only for yourself. Think long. If by any chance you figure out the object and some of its metadata could be valuable for others, think about how you can pass on that story in the circular way I was suggesting, or simply turn it into a new memory. You may have the story, a version of it, or the metadata. Tell it on whatever medium. Speak it into microphones. Press record. Be near to the object, at least in your memory. Think about it deeply. Wish to serve the object well. Imagine you make it shine. You make it stick. Put those moments on loop and add another document on this topic. Decide. Remember, all of this is fairly subjective. Now test it. If the object does not exist or never did, bring it into being. Are you with me? Nice. During the rhythm analysis project, I don't remember any behind shelves. Remember, rememorize, I think I know where that is. I know where this and that is. I think I let go where this and that is. I know where this and that is. Keep that in mind, keep it in your mind.
I have a feeling it's been there. A feeling I've been it. Remember, memorize, memorize. Keep that in mind, keep that in mind, keep it in your mind, keep it in your mind. Save Save it. it, save it, With the price of your memory. save it, save it, save it, save it, save it with the price of your memory. Save it. Remember, 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 memorize, memorize. And keep the pleasure of telling people where things are. Keep that in your mind. Save it. And show it to others. Thank you. Thanks to Jasmina El-Kaisi for her contribution. She has been working with Savidak for a long time, and it was very almost emotional for Savi members to see her work about what she was doing behind the shells. And now we're going to listen to a lecture by Zeynep Sayın, which is titled On Archives of Art. Archives collect and store the memory. Thus, they are not a communicative form to talk about memories. In truth, to pass them on, they demand preservation, storage, and data processing. Communication is not the collection of the stored memories. It is gathering and circulation of gifts, communus. Communication takes away the archive's dominance and generates a memory once more, an archive. Jason de Cares Taylor, Ernesto Neto, and Foto Shervan are examples of this an archive. Zeynep Sayın is a literary scholar, art theoretician, and lecturer. She studied art history and philosophy in Istanbul, Salzburg, and Vienna, and worked in many universities in Istanbul, as well as Mardin Artuklu University's Faculty of Architecture. She is currently teaching at Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig and Kunstuniversität in Linz, and Marmara University's Faculty of Fine Arts. Among her books are Mithat Şen ve Beden Yazısı, Nolime Tengere, İmgenin Pornografisi, Kötülük Cemaatleri ve Ölüm Terbiyesi, which are all published in Turkish. The lecture will take place in German, and there will be an English translation at the back of our shelves in the library space. Anyone who wants a translation from German to English, we encourage them to the library space. Now we can start with the lecture. So thank you very much. It's an honor for me and a great pleasure to be here. But believe me, you would regret it if I would talk in English. So I will switch to German. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die hier mir zuhören werden, leider auf Deutsch. Ich bedanke mich auch bei dem Savi-Team und selbstverständlich bei Köken und bei anderen, also bei allen meinen Freunden aus der Türkei, die es dazu gebracht haben, dass ich hier jetzt reden kann. Ich habe diesen Vortrag Anarchive der Kunst benannt.
Anarchive der Kunst und wir sind nicht verbunden. Ich muss verbunden werden mit der Leinwand, mit dem Projektor. Ich habe das Anarchive der Kunst genannt, weil ich von Ingeborg Bachmann ausgehen wollte. Und Ingeborg Bachmann ist auch von Martin Heidegger ausgegangen, der immer davon ausgegangen ist, Aletheia zu betonen. Aletheia, hat immer gesagt, ist auf Deutsch nicht Wahrheit, sondern Unverborgenheit. Das bedeutet, jetzt verlassen alle den Raum. Das bedeutet, aus der Vergangenheit, aus der Vergessenheit, aus diesem Fluss der Vergessenheit, Lette herausnehmen, in Form von Unvergessenheit, in Form von Erinnerung. Deswegen habe ich diesen Vortrag als Anarchive der Kunst benannt. Also aus dem Archiv herausnehmen und es zu einem Unarchiv herausarbeiten. Was meinte ich damit, zu einem Anarchiv? Arche bedeutet, das ist eine Binsenweisheit, also das wissen wir alle, aber Arche bedeutet immer das Urprinzip, der Anfang. Alles, was nach ihm kommt, beeinflusst. Deswegen aus diesem Urprinzip herausnehmen, zu einem Anarchiv gestalten. Und deswegen wollte ich mit Ingeborg Bachmann beginnen. Ingeborg Bachmann ist eine österreichische Schriftstellerin und sie hat 1956, 57 eine Erzählung geschrieben, die heißt Alles. Und dieser Vortrag wird ein bisschen auch sich um alles drehen. Mit alles meine ich jetzt Sprache, Tod, Anthropozän, Ökozid, Genozid. Also ich werde versuchen, das alles mit dem Gedanken des Archivs zusammenzubringen. Und leider muss ich selbstverständlich sagen, dass ich zum ersten Mal Bilbidjoka hier gestern kennengelernt habe, seine Arbeit. Ansonsten hätte ich auch seine Arbeit mit in diesen Vortrag einbezogen, weil dieses Scrabble, also weil alle diese Wörter jetzt, die wir auf diesem Boden sehen, alle diese Scrabble-Wörter, die aus diesen Buchstabensäcken herausgezogen werden und wo Buchstaben Meinungen, zu Meinungen, zu Sinngebungen zusammenbilden. Also, das heißt, eigentlich alles, worum es sich hier dreht, hat für mich auch mit dem Archiv, mit den Erinnerungen und mit diesen Sinngebungen zu tun, die aus diesen Phonemen, aus diesen Buchstaben sich zu einengenden, stabilen, für immer sich da behauptenden Sinngebungen entwickeln. Deswegen diese Ingeborg Bachmann, die 56 diese Erzählung alles geschrieben hat, hat auch als Grabinschrift geschrieben, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Also wollte als Grabinschrift die Menschen diesen Satz geschrieben haben. Deswegen Aletheia ist nicht Wahrheit im Sinne von jetzt Heidegger, sondern in das Unverborgene bringen. Dieses Unverborgene bringen ist den Menschen nicht zumutbar und ich habe dieses Bild deswegen mir ausgesucht, weil Ingeborg Bachmann hier gerade dabei ist, eine Zeitung zu lesen über die Mafia, weil sie die Sprache immer als die Gaunersprache bezeichnet hat. Also die Sprache, die wir sprechen, und ich werde jetzt sofort auf das Archiv zurückkommen, die wir sprechen, ist immer eine Gaunersprache. Und deswegen diese Erzählung Alles. Also in dieser Erzählung, nur ganz kurz zusammengefasst, also geht es darum, ein Vater erwartet einen Sohn
Der Sohn kommt auf die Welt, aber irgendwann mal will der Vater diesem Kind die Sprache nicht mehr beibringen, weil Abraham zeugte Selach, Selach zeugte Heber, Heber zeugte den und was, also alle diese, was wir bei auch auf dieser Ausstellung, auf diesen Scrabble-Wörtern für mich jetzt auch zu sehen bekommen. Also Pieta auf der einen Seite, dieses Parcours auf der anderen Seite. Und mit der Sprache, mit jedem Satz, der gesprochen wird, wird dann der Sohn, mein Sohn, wenn ich ihm diese Sprache beibringe, in die Falle gehen. Also die Sprache als Falle. Wohingegen, wenn ich ihm die Sprache der Steine, die Sprache der Bäume hätte beibringen können. Das heißt, wenn ich dem Kind, meinem Kind, eine Kommunikation beibringen könnte, könnte er eventuell vermeiden, in die Falle zu gehen. Da aber das nicht möglich ist, da das Kind diese Sprache der Steine, diese Sprache der Blätter nie dazu imstande sein wird zu lernen, wird er nie eine Kommunikation mit dem eingehen können, worüber er spricht. Und deswegen habe ich mein Kind, so sagt der Vater, habe ich mein Kind fallen lassen. Deswegen wird er nicht mehr mein Kind sein. Ich lese nur ein ganz kleines Zitat, um weiterzufahren. Lehr ihn die Schattensprache. Die Welt ist ein Versuch und es ist genug, dass dieser Versuch immer in derselben Weise wiederholt worden ist, mit demselben Ergebnis. Mach einen anderen Versuch. Lass ihn zu Schatten gehen. Das Ergebnis war bisher ein Leben in Schuld, Liebe und Verzweiflung. Ich aber konnte ihm die Schuld ersparen, die Liebe und jedes Verhängnis und ihn für ein anderes Leben frei machen. Und weiter, mit einer neuen Sprache wird der Wirklichkeit immer nur dort begegnet, wo ein moralischer, erkenntnishafter Ruck geschieht und nicht, wo man versucht, die Sprache an sich neu zu machen, als könnte die Sprache selber die Erkenntnis eintreiben und die Erfahrung kundtun, die man nie gehabt hat. So, das Kind letztendlich stirbt, weil der Vater ihn hat fallen lassen. Jetzt möchte ich diesen Gedanken mit dem Gedanken des Archivs verbinden. Also, wenn Archiv auf Griechisch tatsächlich Anfang heißt, Urprinzip heißt, alles, was nach ihm kommt, beherrscht heißt, heißen auch die Archontes, das ist die Binsenwahrheit, von der ich vorhin redete, wissen wir alle, das sind die Herrschenden, die sagen, das gehört zum Archiv in Griechenland, in Athen, das gehört nicht zum Archiv. Das sind die Schreiber und die Herrschenden, die bestimmen, was erinnert werden soll, wessen Gedächtnis und welches Gedächtnis wir aufzubewahren haben, zu schreiben haben. Jetzt möchte ich das Ihnen auch noch zeigen. Das sind alles meine Notizen. Ich möchte Ihnen auch noch etwas anderes sagen, also dass die Arche zusätzlich auch eigentlich nicht nur die Arche Noachs, sondern auch die Bundeslade bedeutet. Also die jüdische Bundeslade bedeutet und dass diese Bundeslade alle diese Schriften enthält, die von der Wahrheit und nichts als die Wahrheit von Gott oder Gottes bezeugen. Das heißt, das Archiv hat nicht nur mit dem Gedächtnis zu tun, sondern auch mit dem Zeugnis, etwas bezeugen. Also wir bezeugen etwas. Und das ist diese Truhe, das ist diese Bundeslade, die auch in der Kunstgeschichte und überall diese große Rolle gespielt hat, also wo angeblich diese geheimen Schriften sind.
Und das sind diese Archontes, also in Athen, die Herrschenden und die Schreiber. Und da habe ich mich natürlich sofort jetzt haben wir auch uns auch ein bisschen über Frankreich unterhalten, also selbstverständlich auch an Bertillon, an den Kriminalisten, an den Anthropologen, auch an Alphonse Bertillon erinnert. Also Alphonse Bertillon ist auch derjenige, der das erste Fotoarchiv überhaupt erfunden hat. Also der auch zum ersten Mal im 19. Jahrhundert die Fotografie zum Archivieren verwendet hat. Und das sind diese ersten Beispiele von Archiven. Aber das hat er selbstverständlich nicht unter Anführungsstrichen zu unschuldigen Zwecken verwendet, sondern um zu bestimmen, wer ein Krimineller ist, nach den Methoden der Anthropometrie. Und selbstverständlich mit Karteikarten und so weiter und so fort. Und er ist auch derjenige bei dieser antisemitischen Dreyfus-Geschichte in Frankreich im 19. Jahrhundert selbstverständlich gegen Dreyfus also ausgesprochen hat, dass er ein Jude ist und dass er ein Landesverräter ist und so weiter und so fort. Also ganz kurz gefasst, also ein bisschen diese Geschichte des Archivs. Und das sind die ersten Archive, also im 19. Jahrhundert, die polizeilichen Archive. Die ersten polizeilichen Archive, Fisch, also wo die Menschen kategorisiert werden, und wo ihnen ihre Fingerabdrücke auch genommen und archiviert werden. Das ist jetzt für mich wichtig, weil ich dann über Fatosh Irvin auch sprechen möchte, bald irgendwann mal im Laufe des Vortrags. Fatosh Irvin ist eine sehr interessante kurdisch-türkische Künstlerin, die 3 Jahre im Gefängnis in Diyarbakır hat verbringen müssen. Und die ganz bewusst ihre Haare als Faden benutzt hat, um ihren Fingerabdruck zu verunmöglichen. Sie hat selber ihre Finger genäht, unter die Haut ist sie gegangen, ihre Fingerkuppeln hat sie genäht, sodass sie dann diese biometrische Methode, das Archivieren unter Anführungsstrichen von ihrer Identität oder von das, was als Identität bezeichnet wird, verunmöglichen wollte. Also, aber dazu komme ich noch. Das sind jetzt dann auch diese digitalen Archive in der Welt, in der wir leben. Und ich habe natürlich wieder das alles, was wir zwar wissen, als Binsenweisheit, aber noch einmal zur Erinnerung rufen wollen, in welchem Wort selbstverständlich diese Arche, dieses Urprinzip und diese Herrschaft, nicht nur im Archiv, in welchen anderen Wörtern das auch noch enthalten ist, Monarchie, Hierarchie, Patriarchat, Archetyp, Architektur und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir selbstverständlich die Frage gestellt, wofür waren alle diese Archive von den Archontes bis hin zu Bertillon da? Wozu haben sie eigentlich gedient? Und selbstverständlich die Antwort, also jede Verallgemeinerung ist eine falsche Verallgemeinerung, hat viele Lücken und viele Fehler, aber so weit, so gut möglich. Also die Antwort, um Zeugnisse zu speichern und um das Gespeicherte für alle Zeiten zu sichern. Also das Gespeicherte muss, bis die Ewigkeit uns scheidet, für immer da an diesem gespeicherten Ort bleiben. Also um zu speichern, also um zu deponieren eigentlich. Und von was? Angeblich von allem. Deswegen diese Erzählung auch von Ingeborg Bachmann, alles.
Also, worum geht es? Es geht eigentlich um alles. Es geht um Tod, es geht um Leben, es geht um Ökozid, es geht um Genozid. Warum? Also, dazu möchte ich jetzt auch kommen. Also nicht jetzt, werde ich im Laufe des Vortrags versuchen zu kommen, weil Ingeborg Bachmann ist auch eine Schriftstellerin gewesen, die immer eine Sprache sich erwünscht hat, die gewaltfrei ist. Und wir leben in diesem Zeitalter des Anthropozän, meinetwegen des Kapitolozän. Jetzt habe ich wieder, wie ich in die U-Bahn gestiegen bin, von der Humboldt-Universität die gesehen, dass eine Ausstellung stattfinden wird nach der Natur. Wir befinden uns sowieso in einem Postzustand, in einem Nachzustand eigentlich, nach der Natur, nach dem Holozän, nach was weiß ich. Also, der Grund, sagt James Bridle, ein wunderbarer, interessanter Autor, der dieses wunderbare Buch geschrieben hat, New Dark Age, ist, dass diese Gewalt, von der Ingeborg Bachmann spricht, eigentlich das Ökozid und das Genozid zusammenbringt. Ich werde versuchen, darüber zu reden. Ich werde in diesem Sinne auch über das Anarchiv als eine Form an Archiv der Kunst, als eine Form zu reden, die versucht, aus diesem Genozid und aus diesem Ökozid, das, was kein Genozid und was kein Ökozid und was keine Gewalt mehr ist, herauszuziehen. Das sind sozusagen diese Stichwörter, mit denen ich reden möchte. Und wenn wir jetzt auch von Archiv reden, und wenn wir von Speichern reden, reden wir selbstverständlich, also haben wir auch alle jetzt auch, haben auch sehr viele auch sogar Angst, sich impfen zu lassen, weltweit. Warum? Weil man gespeichert sein wird, weil man archiviert sein wird. Also, weil das alles selbstverständlich mit der Vorratsdatenspeicherung, mit den Datenschutzerklärungen und so weiter und so fort zu tun hat. Archive haben immer mit Datei und selbstverständlich auch mit Daten und deswegen noch ein bisschen, wie auch im Falle von Alphonse Bertillon, auch ein bisschen mit Gefahr und mit Kriminalistik zu tun. Wenn es aber so ist, dass Archive keine Kommunikation geführt haben oder zu führen imstande waren mit dem, worüber sie redeten und was sie archivierten, habe ich mir auch die Frage gestellt jetzt, was bedeutet Kommunikation? Was bedeutet eigentlich Kommunikare? Kommunikation, das ist jetzt aus dem Duden, das heißt also gemeinsam machen, vereinigen, zusammenlegen, jemandem mitteilen oder etwas besprechen, etwas teilnehmen und noch etwas, das Abendmahl empfangen, kommunizieren, das Abendmahl reichen. Jetzt, was ist, habe ich mir dann auch die Frage gestellt, welches Wort ist in Kommunikation enthalten? Munus. Roberto Esposito, der große, noch lebende italienische Denker, hat 2 Bücher geschrieben. Eines ist neu ins Deutsche übersetzt, das heißt Immunität. Das andere heißt eigentlich Kommunalität. Also, und er hat die ganze Zeit darauf bestanden zu betonen, dass diese beiden Wörter den gemeinsamen etwas Gemeinsames miteinander verbinden. Munus, kommun, kommunal, deswegen auch Kommunion, deswegen auch Kommunismus, aber deswegen auch Immunität. Was uns jetzt selbstverständlich Covid-19 wegen auch sehr interessiert, immun. Also wer ist immun? Wir dürfen auch in diesen Raum nicht rein, also ohne uns getestet zu haben. Also nur die angeblich
jetzt vorübergehend Immunen dürfen rein. Und Kommunikation hat auch den gleichen Nenner, Munus. Roberto Esposito betont die ganze Zeit, dass das Gesellschaftliche, das Kommunale eigentlich etwas braucht, beziehungsweise immer von dem Fehlen dieses gebraucht werdenden ausgeht, und das ist die Verantwortung, die Pflicht, aber zur gleichen Zeit auch die Gabe, sprich Munus. Eine Gesellschaft, eine Community wird eigentlich durch dieses Weitergeben, durch das Zirkulieren von einem Munus, von einer Pflicht aufrechterhalten. Wer sich von dieser Zirkulation, der Gabe, der Pflicht, der Verantwortung frei spricht, der ist immun. Das sage ich jetzt ganz, ganz grob. Kommunizieren in diesem Sinne, von Marcel Mauss über Georges Bataille, was auch immer, bei allen diesen Theorien heißt eigentlich demgemäß ein Austausch, ein Tausch, eine Beziehung, eine Relationalität. Ein Archiv, das über das Archivierte spricht und nicht mit dem Archivierten spricht, ist sicherlich keine Form der Kommunikation, ist sicherlich nicht kommunikativ. Hier habe ich mir ausgesucht, ein Bild aus dem 17. Jahrhundert von Jakob von Oost. Und das ist Baucis und Philemon, also das heißt Baucis und Philemon, und das ist Hermes und das ist Zeus, und sie sind jetzt Gast bei Baucis und Philemon. Hermes und Zeus sind immer als Götter auf die Erde herabgestiegen, und jeder hat sie eingeladen, hat ihnen die besten Geschenke, unter Anführungsstrich Gastgeschenke gegeben, sodass sie eines Tages auf den Gedanken gekommen sind, aber wir gehen immer als Götter auf die Erde runter. Also jetzt irgendwann mal sollten wir doch mal tatsächlich als normale Bauern uns kleiden. Also das schaut natürlich nicht wie ein ganz normaler Bauer aus, aber okay. Und dann sind sie als ganz normal gekleidete Bauer auf die Erde herabgestiegen. Und Baucis und niemand hat ihnen die Tür geöffnet, mit Ausnahme von Baucis und Philemon, ein altes Ehepaar. Und sie haben ihnen Eier gegeben, Brot gegeben, alles Mögliche gegeben. Ihr bestes und einziges Tier haben sie ihnen als Gastgeschenke gegeben. So wie sie waren schon alt, wie sie dann gestorben sind, haben dann diese Götter ihnen dieses Mal Baucis und Philemon ein Geschenk gemacht. Sie haben sie in einen Linden- und in einen Eichenbaum verwandelt. Das heißt Metamorphose. Was mir auch hier zum Beispiel bei dieser Ausstellung sehr gut gefallen hat, also Onur sagte mir vorhin, also das hätte eigentlich eine Retrospektive werden sollen. Aber dann hat der Künstler gesagt, nein, ich möchte keine Retrospektive. Nicht eine Retroperspektive, ich möchte eine neue Perspektive. Also eine Retrospektive soll eine neue Ausstellung werden. Das heißt eigentlich Metamorphose, lauter ständig Veränderung, sich also ständig wieder erneuern. Deswegen ist wahrscheinlich die Kommunikation auch etwas, was sich ständig zu verändern imstande ist. Wohingegen jetzt
Vielleicht ist unser herkömmliches, allgemeines Prinzip des Archivs also nicht veränderbar, oder vielleicht doch. Dann habe ich mir weiterhin überlegt, also was bedeutet jetzt die Gabe, was bedeutet jetzt Munus, also weiterhin. Wie war es dann bei den Griechen, wie war es dann sonst wo, also natürlich Xenia, Gast, also und in Pompeji sollen zum Beispiel alle diese Gastgeber die Wände von ihren Gästen mit diesen Gastgeschenken Xenos bemalt haben. Und dann habe ich auch erfahren, dass es etwas ganz wieder was anderes Interessantes gibt. Sie sollen auf diesen Bankettessen, auf diesen Festessen, die sie veranstaltet haben, den Bodenmosaik immer als ungewischten Boden, als Asaraton konzipiert haben. Also das ist so, die Gäste sollen erstens einmal sich nicht scheuen, die Essensreste auf den Boden zu werfen, aber dieses auf den Boden geworfene soll auch bedeuten, dass was man bekommt, dass man zurückgeben soll. Dass man, was man von dem Boden bekommen hat, dass man das dem Boden zurück auch geben soll. Da habe ich dann wieder selbstverständlich weil ich erst gestern Bidjoke kennengelernt habe. Ansonsten hätte ich vielleicht mehr etwas über ihn sagen können, auch an diese Verwundbarkeit, über diese Vulnerabilität auch gedacht. Das bedeutet aber auch eine Form von selbstverständlich Verwundbarkeit, von Vulnus, also von etwas auch zurückgeben können, was auch nicht mehr geben wird. Deswegen noch diese Bodenmosaiken in Form von diesem Skelett. Du hast mir das Leben gegeben, ich gebe dir meinen Tod zurück. Wo ich selbstverständlich dann wieder mich daran erinnert habe, auf Deutsch heißt ja geben, zur gleichen Zeit auch existieren, nicht? Die Gabe, es gibt und es existiert. Das heißt, kommunizieren bedeutet halt so etwas. Jetzt komme ich wieder zurück auf Sammeln und Speichern, auf Deponieren. Also, was tun wir aber wohin gehen, wenn wir speichern? Wir bringen etwas zur Aufbewahrung, zur Lagerung in einen Speicher. Wir sammeln es, wir lagern es und wir verarbeiten alle diese Daten. Dann habe ich mir wieder im Duden nachgeschaut, Vorräte für den Winter speichern, in den Silos wie Getreide, was weiß ich, speichern. Was bedeutet Speicher? Speichervorratsraum, Vorratshaus und so weiter und so fort. Jetzt wollte ich selbstverständlich das alles, das Gedachte mit dem verbinden, worüber wir alle eigentlich nachdenken. Wir sagen, wir leben in einem Zeitalter der Klimakrise, aber das ist keine Krise. Eine Krise ist etwas, vorbeigeht. Also das wird nicht vorbeigehen, das wird bleiben. Wir leben in einem Zeitalter, wo tatsächlich biologische Mauern gebaut werden. Heute, gestern, um nach Berlin fliegen zu können, habe ich 4 Impfungen machen müssen. 4. Also stellen Sie sich das vor, also eine biologische Mauer. Also 2-mal wurde ich chinesisch geimpft, aber dadurch, dass die Deutschen das nicht akzeptieren, habe ich mich 2-mal mit BioNTech impfen lassen. Wir wissen alle, deswegen sagte ich rede von Binsenweisheiten, von Sachen, von denen wir alle eigentlich wissen. Aber diese biologische Mauer, die selbstverständlich gebaut wird, diese eigentlich Krise, die keine Klimakrise ist, die wird selbstverständlich dazu führen, dass alle diese Bücher hier, dass alle diese Erinnerungen, von denen das Savi-Team auch gesprochen hat, eigentlich
unter Anführungsstrichen nicht mehr zu diesen Archiven gehören werden, weil sie werden alle draußen bleiben. Sie werden, der Großteil der Bevölkerung, der Menschheit, wird nicht über diese Mauern sprengen können. Also diese Klimaflüchtlinge sind keine Klimaflüchtlinge, das sind alles politische Flüchtlinge. Und sie werden alle draußen bleiben, das ist durch diese, wenn nicht durch etwas anderes, schon dann nur durch diese biologischen Mauern. Und natürlich durch einiges andere mehr. Deswegen habe ich mir gesagt, also erstens einmal muss man halt sagen, so wie die Beziehung mit dem Archivierten keine Form von Kommunikation ist, hat auch die Technik, die jetzt zu diesem Anthropozän, Kapitolozän oder was auch immer, als was das auch zu bezeichnen ist, keine Kommunikation mit der Welt geführt, hat den beim Nehmen und Geben sozusagen, ganz zu schweigen davon, nicht einmal den Tod des eigenen, den eigenen Tod als Gabe dem Boden zurückerstattet, sondern hat immer versucht sozusagen, das aus dem Boden, das etwas zu nehmen. Das ist ganz klar, wissen wir alle. Zweitens möchte ich sagen, das Archiv ist eine Technik. Drittens möchte ich sagen, was bei der Sprache es um eine Kommunikation geht, die wir vergessen haben zu führen. Und das ist dann der Untertitel davon, das Fehlen von Kommunikation. Da sind wir wieder automatisch bei Ingeborg Bachmann, führt zur Gewalt. Jetzt habe ich mich bei der Gelegenheit wieder an James Brittle, New Dark Age, erinnert. James Brittle, der übrigens mit einem Künstler zusammenarbeitet, dessen Namen ich nicht weiß, wie auszusprechen, Gregor Paglan, der auch in Berlin lebt, also sehr interessante Arbeiten macht. Also James Brittle betont immer wieder, dass wenn wir heute über die Kohlenemission sprechen, wenn wir heute über Ökozide sprechen, dass wir das immer im Zusammenhang mit der Gewalt zu sehen haben und gibt zwei Beispiele. 13. Jahrhundert. Die Mongolen kommen aus Asien nach Europa. Und während ihrer Invasion, möchte man sagen, vernichten sie nicht nur große Landstrecken, verderben sie nicht nur Wälder, bringen sie auch alle Menschen um, die ihnen in die Wege kommen. Das heißt, diese beiden Gesten, diese beiden Formen, die Wälder zu vernichten und die Menschen zu vernichten und aus den Wäldern Ackerbau zu betreiben, sozusagen Land zu machen, wo nur Ackerbau getrieben werden soll, führt dazu, dass schon im 13. Jahrhundert diese Kohlenwerte sich erhöhen. So, zweites Beispiel 1492. 1492 sagt James Brittle, werden nicht nur alle indigenen Völkerbevölkerungen umgebracht, sondern alle Landstriche, sodass im 13. Jahrhundert und im 15. Jahrhundert man schon unter Anführungsstrichen von der Klimakrise sprechen kann. In diesem Sinne redet man selbstverständlich von diesem Bestand. Deswegen habe ich auch mit Ingeborg Bachmann begonnen, weil Ingeborg Bachmann geht immer von Martin Heidegger aus und Martin Heidegger sagt immer Bestand. Bestand. Was ist ein Bestand? Ein Bestand ist etwas, was
zum Inventar von etwas gehört. Wenn wir jetzt von dem Archiv sprechen, sprechen wir selbstverständlich auch von dem Bestand. Also, was ist das für ein Bestand? Was für einen Archivbestand haben wir? Das ist mein Bestand, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Martin Heidegger sagt, auch die Erde wird immer als ein Bestand betrachtet. Als ein Bestand, was mir als Depot, als Lager zur Verfügung steht, wo ich nicht mit dieser Erde in Kommunikation, das sagt er zwar nicht diesen zweiten Teil, aber wo ich dann nicht mit dieser Erde kommuniziere. Er sagt, das ist jetzt Zitat, ich werde das jetzt vorlesen. Und das ist hochaktuell, finde ich, also obwohl er die schwarzen Hefte geschrieben hat und obwohl er eigentlich ein Faschist und ein Antisemit ist, hat er diese Sätze schreiben können. Das finde ich auch interessant, also wie ein Denker Faschist werden kann oder umgekehrt, wie ein Faschist so denken kann. Das ist mir immer noch ziemlich suspekt. Ich lese. Das in der modernen Technik waltende Entbergen ist ein Herausforderer, das an die Natur des Ansinnen stellt, Energie zu liefern, die als solche herausgefordert und gespeichert werden kann. Ein Land wird in die Förderung von Kohle und Erzen herausgefordert. Das Erdreich entbirgt sich jetzt als Kohlenrevier, der Boden als Erzlagerstätte. Ackerbau ist jetzt motorisierte Ernährungsindustrie. Die Luft wird auf die Abgabe von Stickstoff hingestellt, der Boden auf Erze, das Erz zum Beispiel auf Uran, dieses auf Atomenergie, die zur Zerstörung oder friedliche Nutzung entbunden werden kann. Und so weiter und so fort. Aus zeitlichen Gründen, ich sehe jetzt, es ist 10 Uhr, lese ich das nicht mehr. Worauf ich hinaus möchte ist, Geld heißt Kohle oder Kohle heißt Geld und mit Kohle gehen wir sicherlich keine gastfreundliche Beziehung ein. Und das alles überspringe ich das jetzt auch, also das alles, das ist von Burtynsky, von dem wunderbaren Fotografen. Wie ich dann auch dieses Parcours gesehen habe, habe ich mich selbstverständlich an Burtynsky erinnert, an diese baumlose tonnenweise Erde, über die wir zu gehen oder über die man zu gehen hat und so weiter. Das alles überspringe ich jetzt. Und so wie die Natur da ist, Energie zu liefern, um diese herauszufordern, um zu speichern, behaupteten sich auch die Archive auch immun. Also speichern und für ewig, für immer, für alle Zeiten sammeln, speichern, deponieren. Da habe ich mir dann auch überlegt, dann habe ich ein ziemlich interessantes Buch gelesen, oder mehrere interessante Bücher, von Eduardo Kohn zum Beispiel, habe ich ein Buch gelesen über den denkenden Wald. Der Wald denkt über die Intelligenz des Baumes, über den Gedanken des Baumes. Ganz, ganz, ganz im Sinne von Ingeborg Bachmann. Wenn mein Kind die Sprache der Bäume nicht sprechen kann, wenn mein Kind die Sprache der Blätter, der Steine, des Flusses, des Windes nicht sprechen kann, sondern nur über den Baum, nur über den Wind, nur über den Stein sprechen kann, geht er in die Falle und ich lasse ihn gehen. Alle diese Gedanken haben sich zusammengesponnen, also ineinander gefädelt eigentlich in meinem Hirn. Und deswegen wollte ich auch mit Ingeborg Bachmann beginnen, weil es geht eigentlich um alles. Also es geht eigentlich nicht um Archiv, sondern um alles, habe ich mir gedacht. Und da habe ich dann dieses Foto gesehen.
Das ist aus dem Buch How Forests Think 2013, Eduardo Kohn, wie die Bäume, also ein Mensch ein indigener Südamerikaner, der tatsächlich mit den Bäumen kommuniziert, kommunus. Nicht nur die Bäume als Resources, als Quelle für meinetwegen für diesen Tisch sieht oder für diesen Stuhl sieht, sondern tatsächlich mit diesen Bäumen kommuniziert. Und deswegen dachte ich also, keine Gaunersprache. Wie ist das eigentlich möglich, keine Gaunersprache zu sprechen? Da habe ich mir überlegt, also, ja, jetzt Anarchive der Kunst. Also, was können eine Anarchive der Kunst verursachen? Wie können sie eine andere Sprache sprechen, wo sie dann mit diesem mit diesem Gespeicherten, mit diesem meinetwegen Deponierten sprechen können? Dann habe ich mir auch überlegt, das ist dann kein Deponieren mehr. Also die Speicher halten die Vergangenheit anwesend und auf Abruf verfügbar, für immer. Ich drücke auf den Knopf und etwas, was gespeichert worden ist, ist für immer und ewig, für alle Zeiten da. Das ist wahrscheinlich auch keine Form von Kommunikation. Für immer und endgültig etwas auf Abruf zu speichern. Deswegen hat mir auch diese Ausstellung, der Gedanke von dieser Ausstellung, eine Retrospektive ist, eine neue Perspektive, auch sehr gut gefallen. Und was hat mir auch selbstverständlich sehr gut gefallen, was Bonaventura über diese Ausstellung geschrieben hat. To be is an archive. Also nur Sein ist eigentlich ein Archiv. Ich würde es als ein Anarchiv bezeichnen. Aber only to be is an archive, schreibt er. Also deswegen habe ich mir dann überlegt, also Anarchive können vielleicht speichern nicht nur, sondern regulieren etwas. So wie ein Regulator zwischen Stromschwankungen reguliert. Als Kind also 110 Watt, also 220 und meine ganze Kindheit in der Türkei habe ich so verbracht mit Regulatoren. Vielleicht können wir von Regulieren reden, habe ich mir gedacht. Und dann ist selbstverständlich dieser Brasilianer Ernesto Neto eingefallen als Beispiel. Jetzt möchte ich also diese 3 Beispiele gegeben haben, Ernesto Neto, Charles de Caires Taylor und Fatosh Irvan. Ernesto Neto ist ein Brasilianer, der versucht tatsächlich eine andere Sprache zu sprechen, und zwar die Sprache der Blätter und der Bäume in dieser Form. Das ist eine merkwürdige Form. Aber warum ich das als merkwürdig empfinde, werde ich auch sofort sagen. Das ist zum Beispiel auch so wieder eine Arbeit von Ernesto Neto. Und das ist auch eine Arbeit von Ernesto Neto. Und das ist ein indigener Huniquin, den Ernesto Neto zuerst 2015 nach Wien und 2017 nach Venedig eingeladen hat. Das ist ein zweischneidiges Messer, also für mich, aber das erste Teil von diesem Messer, darüber möchte ich zuerst reden. Ernesto Neto hat ganz bewusst versucht, mit Kraftpflanzen zu arbeiten. Und diese indigenen Stämme in den Amazonas arbeiten mit den Kraftpflanzen. Und sie sagen, die Pflanzen denken. Sie sagen, der Wald, nicht nur Eduardo Kohn,
der amerikanische Anthropologe denkt, dass die Pflanzen, dass die Wälder denken, sondern eigentlich denken alle diese indigenen Völker, dass die Pflanzen denken, dass sie eine eigene Form von Intelligenz haben. Und deswegen brauen sie diese Pflanzen und trinken diese Pflanzen. Sie gehen eine Beziehung, eine Kommunikation mit diesen Pflanzen ein. Jetzt, dieser Ernesto Neto hat diese Huniquin-Leute zuerst nach Wien, dann nach Venedig eingeladen und hat auch die Zuschauer dazu aufgefordert, diese Pflanzen selber zu trinken, um mit diesen Pflanzen zu kommunizieren. Das ist die eine Seite. Ich habe gesagt, das ist zweischneidig. Die zweite Schneide, unter Anführungsstrichen, finde ich deswegen so merkwürdig, weil selbstverständlich wieder etwas in diesen Kontext des gewusst, dass wir wissen, in diesen Kontext auch des Kommerziellen, des angeblich Artifiziellen hineingeführt wird. Damit habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Aber womit ich keine Schwierigkeiten habe vielleicht, oder was als ein Beispiel gelten kann, das sind alles Arbeiten, die ausgehend von der Kommunikation mit der Natur, von dieser Erfahrung mit der Natur entstehen. Jetzt, Erfahrung ist auch auf Deutsch etwas, wodurch wir hingehen, wodurch wir auch mit unseren Sinnen, mit unserem Körper hindurchgehen. Deswegen ist auch diese Erfahrung eine ästhetische Erfahrung, weil Ästhetik etwas ist, was alle unsere Sinne betrifft. Nicht nur unser Denken, sondern unsere Sinne, unsere Erfahrung auch. Der Sohn von der Geschichte, bei der Geschichte von Ingeborg Bachmann, stirbt deswegen, weil der Sohn diese Erfahrung nicht durchmachen kann. Weil der Sohn nur von diesem Projekt, von diesem Konzept des Vaters, weil von dem Sohn durch dieses Projekt des Vaters erwartet wird, er soll eine andere Sprache sprechen. Aber diese andere Sprache, die man sprechen kann, wenn keine neue Welt geschieht ohne eine neue Sprache, kann nur auch durch diese Erfahrung des Körperlichen vielleicht gesprochen werden. Das ist deswegen ein Versuch für mich, als ein Anarchiv der Kunst beschrieben werden kann. Alle diese, wodurch man hindurchschlängelt, also durch diese Kommunikation mit der Sprache. Das ist zum Beispiel bei der 57. Biennale von Venedig, wo Ernesto Neto diese Huniquin-Leute eingeladen hat und alle Leute aufforderte, aus diesem Archiv herauszutreten, also aus dieser herrschenden Rolle darüber, sondern sich tatsächlich darin zu bewegen. Da habe ich mir dann selbstverständlich ausgehend von diesem Zelt, bin ich dann zu Photosirvan rübergegangen. Das ist jetzt, ich hoffe, man sieht das auch gut und genau. Das ist dieses Netz, das andere Netz ist das Netz von Ernesto Neto, aber dieses Netz ist von Photosirvan. Und was mich jetzt bei diesem Netz interessiert ist, dieses Netz ist aus den Haaren von Frauen, von allen diesen Frauen, die Photosirvan mit denen Photosirvan 3 Jahre lang zusammengelebt hat. Das ist alles aus Haaren.
Also alles, was man hier sieht, ist aus Haaren und dieses Netz, dies ist etwas, was diese Frauen schützen sollen. Das ist jetzt auch Fatosh Irwan, das ist sie, das sind ihre eigenen Haare. Das ist wieder Fatosh Irwan, das ist wieder aus diesem, das ist schon vor dem Diyarbakır-Gefängnis. Die Haare, ihre Haare, die sie ihren Körper vor etwas schützen sollen. Und das ist etwas Interessantes, ihre Haare bleiben draußen. Sie geht durch, ihre Identität geht durch, aber ihre Haare können nicht durch Türen gehen. Sie bleiben automatisch draußen. Und jetzt, das ist dieser Bertillon. Das sind diese Karteikarten. Also, das sind diese Archive, welche Ohren gehören zu wem und welches Ohr, wie sehen die Ohren von Kriminellen aus. Deswegen diese anthropometrische Methode. Das ist jetzt wieder die Deskriptionen, die Bezeichnungen von Kriminellen. Das sind alles selbstverständlich kriminelle, das Archivieren von Kriminellen. Und das sind die Fotos, die dafür verwendet werden, um sie zu archivieren. Jetzt kommt Fatosh und das macht sie im Gefängnis. Alle diese Arbeiten, wo ist das? Entschuldigt mich. Jetzt kommt sie und das macht sie im Gefängnis. Sie demoliert ihre eigenen Hände mit ihren eigenen Haaren, um nicht archiviert werden zu können. Um nicht durch diese in diesen biometrischen Archiven einen Platz haben zu können. Deswegen plädiere ich oder neige ich dazu, das als ein Anarchiv zu bezeichnen. Als ein Versuch, da nicht für ewig, nicht für alle Zeiten, sich als etwas Veränderndes, nicht für ewig, für alle Zeiten, als aufrufbar Bleibendes, sich bewegen zu können. Hier und noch etwas, was zu dem Thema oder was zu dem Leitwort von Savi in dieser Performance-Ausstellung in diesen Tagen gehört: Vulnerabilität, Verwundbarkeit. Dann macht sie diese Blöcke. Und diese Blöcke, die ausschauen wie Dateien, auf die etwas geschrieben wird oder werden kann. Und sie zieht ihre eigenen Haare als Faden durch diese Blöcke. Und das heißt, diese Blöcke heißen zwei Seiten des Ufers, die nicht zusammenkommen können. Dann macht sie Leinwände und sie verwendet manchmal auch Farbe, aber eigentlich meistens keine Farbe. Als Material verwendet sie dann ihre eigenen Haare und die Haare von ihren Freundinnen aus dem Gefängnis. Also ihre Haare, die sie selber schützen, die nicht in dieses Archiv reinpassen und deswegen auch als eine körperliche Erfahrung. Vorhin, wie ich von Ernesto Neto gesprochen habe und wie ich meinte, diese Erfahrung, die man macht, ich bin gleich fertig, die man macht als eine persönliche Erfahrung, das ist auch eine persönliche Erfahrung, die sie mit ihrem Körper macht.
Und sie sammelt alle diese Haare von ihren Freundinnen im Gefängnis und macht sie dann diese Haare zu diesen Kugeln, und diese Kugeln sind dann auch selbstverständlich zu werfen. Ich habe noch 5 Minuten, oder? Ja. Das alles macht sie bitte im Gefängnis zusätzlich. Das alles macht sie im Gefängnis, und dann nimmt sie alle diese Bücher, die sie im Gefängnis liest, und mit einer Nadel, mit der gleichen, mit der sie sich selber genäht, ihre Finger selber genäht hat, sticht sie, dann nimmt sie eine Seite und sticht dann alle diese Buchstaben. Wir haben mit Scrabble begonnen, also wir hören, man gibt nur ein kleines weiteres Beispiel, aber wir hören bald dann auch auf, also, und dann sticht sie und dann macht sie das alles zu Dokumenten, die nicht gelesen werden können. Der Gefängnisdirektor dreht durch. Also, was ist das? Was ist das für eine Geheimschrift? Und so weiter und so fort. Also interessante Arbeiten. Und das ist, ich werde gleich aufhören, und diese Arbeit heißt, da wo ich nicht hingehöre. So wie Ihr Körper nicht hierher gehört, gehört auch dieser Fisch nicht hierher. Und deswegen, das ist Charles de Caires Taylor. Charles de Caires Taylor macht Arbeiten unterhalb vom Wasser. Als Scuba-Taucher muss man da reintauchen. Er nimmt alle diese, und nicht nur die, aber meistens auch diese unter Anführungsstrichen klimatischen oder politischen, wenn auch ein klimatischer Flüchtling sowieso ein politischer Flüchtling ist, nimmt alle diese Flüchtlinge, skulptiert Fotos, bringt in den Meeresboden, und sie werden dann im Meeresboden zu Korallenriffen, verwandeln sich mit der Zeit zu Korallenriffen. Das sind alles diese Arbeiten, sie werden zu Korallenriffen. Alle diese indigenen Völker werden, die durch diese biologische und politische Mauer nicht auf diese Seite rüberkommen, springen können, werden zu Korallenriffen, und dann bringt er alle diese Boote, die überall auf den Meeren, in den Meeren der Welt untergehen und wo alle diese Flüchtlinge sterben, macht er dann wieder, bringt er auf dem Meeresboden unter, und sie werden mit der Zeit auch zu Korallenriffen. Jetzt, meine Pointe ist die, dass, ich höre gleich auf, dass alle diese 3 Künstlerinnen ihre Arbeiten zu Arbeiten machen, die man mit dem Körper erleben muss. Und das sind extreme Erfahrungen. Um überhaupt diese Arbeiten zu sehen, muss man diese Sauerstoffgeräte aufsetzen, sich anders bewegen, nicht so wie wir uns jetzt bewegen, nicht so wie wir jetzt atmen, in einer uns fremden Umgebung eine sinnlich-ästhetische Erfahrung durchmachen. Deswegen diese Unverborgenheit. Deswegen, es geht um alles, aber deswegen auch dieses Aletheia, diese Unverborgenheit, aus der Lette, aus der Vergessenheit etwas zurücknehmen. Deswegen dieses aus dem Archiv, aus der Arche, aus dem führenden, herrschenden Prinzip etwas herausnehmen und dieses zu einer anderen Sprache und Erfahrung machen können. Wie
ja, werden wir wahrscheinlich alle also welche anderen Beispiele es gibt und wie wir weiterhin darüber in einer kommunikativen Form reden können, darüber werden wir kommunizieren. Ich denke Ihnen. Also ich bleibe, okay. Jetzt? Ja. Wow, mir bleibt die Puste weg. Es gab so wichtige Punkte. Erstmal vielen Dank, Zeynep Sain. Thank you so much, Zeynep Sain. I'm just so inspired, also by the way you were bringing on that knowledge and recreated it, die Art und Weise, wie Sie das Wissen wieder hervorgebracht haben durch Ihre eigene lebendige Sprache, die aber gleichzeitig so detailliert ist und mit diesen Referenzen so sehr auch nicht nur vorhanden ist, sondern sich selber bewegt auch noch in unserer Zeit. So I was really impressed by how that knowledge was moving on in that space, how you interweaved it with that exhibition of Billy Bijoka. Und ich habe eine Frage, bevor wir dann auch dem Publikum zumindest eine Frage auch überlassen. Die Rolle dieser künstlerischen Verarbeitung von Wissen. Sie haben von jetzt im Hinblick auf Ingeborg Bachmann Genozid verknüpft mit Ekozid und wir haben auch, was wir wissen, der gewollte Schwund von Wissensgenerierung. Also von Wissensweis? Generierung. Epistemizid, wie es auch der Wissenschaftler Boaventura de Sousa Santos sagen würde. Und wir wissen auch, wie stark das, was ein Trauma ist, verarbeitet werden muss irgendwo. Wie kommt das in die künstlerische Sprache? Natürlich denke ich gleich, wenn Sie über Ingeborg Bachmann diese Form von verarbeitete und verkörperlichte Archiv und Bestand sprechen und gleichzeitig auch Heidegger ansprechen, dann muss ich an Paul Celan natürlich denken, die Dichtung und was Adorno und die kritische Philosophie sagte, kann man eigentlich über Kunst sprechen, wie sprechen? Wie sehen Sie diese künstlerische Sprache, diese Metamorphosis? Welchen Stellenwert hat sie in dem, was archiviert wird, was behalten wird? Ich denke, ich hätte es gerne gezeigt, aber ich wusste, die Zeit wird nicht ausreichen, deswegen habe ich gar nicht damit begonnen. Alle diese Verwandlungen, die ein Schmetterling durchmacht, von einer Larve bis hin zu einem entwickelten Schmetterlingsstadium, letztendlich wird dieses letzte Schmetterlingsstadium mit den entwickelten Flügeln wird als Imago bezeichnet. Und Imago ist unser Wort für das, was ein Bild bezeichnet, nicht? Also ich denke, dass wir auch immer, wenn wir von Bildern reden oder redeten, früher immer etwas Stabiles meinten, immer etwas Stehendes meinten, also in sich selbst aufgerundetes, also und Fertiges. Aber Bilder sind ständig in einer Metamorphose inbegriffen. Sie entwickeln. Imago schon alleine ist eigentlich ein Stadium von einem Schmetterling, der alle anderen früheren Stadien auch mit einbezieht. Also deswegen etwas ist, was ständig im Strom, was ja auch mit dieser Ausstellung etwas zu tun hat, also im Fluss, sich in Bewegung setzen mit inbegriffen ist. Also ich bin keine Technikerin, ich kenne mich mit diesen Energieformen nicht aus, aber
Ich habe ein solches Zitat auch gefunden, was ich dann auch jetzt bei der Gelegenheit, wo selbstverständlich, hoffentlich bringen kann. Wo ist dieses Zitat? Während konventionelle Kraftwerke, zum Beispiel Atom und Kohle, je nach Bedarf Strom in einem jeweils kalkulierbaren Frequenzbereich zur Verfügung stellen können, sind Photovoltaik und Windkraft so unberechenbar wie die Kaprizen des Wetters. Dadurch sind sie viel weniger verlässlich. Also fossile Energien, die man aus dem Boden rauszieht, die sind angeblich verlässlich. Aber Windenergie, etwas, was fließt, etwas, was strömt, etwas, was weht, ist weniger verlässlich. Also ich sehe die künstlerischen Praktiken also eigentlich immer mehr in diese Richtung, auch in dieser bildnerischen auch Richtung. Also sie bringen immer wieder dieses Potenzial aus der Arche, ein Anarchiv zu werden, heraus. Und das finde ich, wenn das die richtige Antwort ist, wenn ich das richtig verstanden habe, und das finde ich sehr wichtig. Also, ja. Also eher die Richtung des Windes, was sich verändern kann. Ja. Das ist interessant. So, thank you so much for the response to the position of the art, the artistic knowledge, not only knowledge, but also the articulation. And you just referred to how the idea of an archive is also the imago of the last stage of the butterfly, and how that which is changeable, that this is where you position the articulation in the arts. I know that there is one question in the audience. I will take that question. Ich werde versuchen, auf deutscher Sprache zu sprechen. Und vielleicht habe ich nicht gut verstanden am Anfang von Ihrem Gespräch. Das ging um einen Papa, der nicht seinen Sohn die Sprache lernen wollte. Ja. Und dann hat er ihn umgebracht. Nein, der Vater hat den Sohn nicht umgebracht. Der Sohn ist von selbst gestorben an einem, schreibt Ingeborg Bachmann, bei einem Schulausflug ist der Sohn gefallen und ist gestorben, und da hat sich herausgestellt, dass er aber einen Gehirntumor hatte. Also Ingeborg Bachmann sieht das eigentlich inkompatibel. Also diese neue Sprache, das ist immer so ein Bemühen bei Ingeborg Bachmann. Sie hat auch ein Gedicht geschrieben, meine Worte, soll ich eine Metapher ausstraffieren aus einer Kirschenblüte, was auch immer, entschuldigen Sie mir, dass ich Ihre Frage unterbreche, aber mein Teil, es soll verloren gehen. Ich werde nicht mehr weitersprechen, weil ich keine neue Welt erzeugen kann. Und deswegen diese Tragik, der Vater als Projekt, das Kind stirbt. Da wir am Anfang hören, das Archiv hat zu tun mit Kommunikation. Stimmt. Sollte ja. Und warum wollte er nicht seinen Sohn die Sprache zu lernen? Wie kann man kommunizieren ohne Sprache? Weil wenn man nicht mit den Bäumen, sondern nur über die Bäume spricht, man nicht mehr mit den Bäumen kommuniziert. Wenn man nur über Erinnerungen speichert, kommuniziert man nicht mehr mit den Erinnerungen, wenn es nur ein Speichern ist. So, die letzte Frage war über diese Dame, die seine Finger mit den Haaren, Fingernägeln. Ja. Und es klang, das Archiv hatte zu tun mit Unehrlichkeit. Man muss verstecken, obwohl Archiv ist mit Kommunikation. Sie haben uns das Beispiel gegeben, dass Sie alles verstecken. Und das gehört an das Beispiel zu Archive. Also mein Akzent lag ja, dass leider eigentlich Archive in der herkömmlichen Form nicht mit dem Archivierten kommunizieren. Okay. Also ich bin auch nicht dafür, dass sie nicht mit dem Archivierten kommunizieren. Denn es ist negativ, Archiv ist negativ. Ja. Hm? Archiv ist etwas negativ. In einer so definierten Form, ja. Okay, danke schön. Ich bedanke mich.
Dankeschön. Deswegen an Archiv. Thank you so much. Vielen Dank. Zeynep Sein ist weiterhin noch da, wenn es Fragen dann auch später gibt. Soll ich noch hier bleiben? Nein. Ich glaube, jetzt haben wir einen Einblick und noch genaueres ersehen können, sodass wir jetzt übergehen zum Performance-Teil, zu diesem metamorphosierenden, verändernden, körperlichen, artikulierenden Teil des Archivs, also dieses im konventionellen Sinne Gegenarchiv eigentlich. Und hierzu werden wir Mihaela Drăgan begrüßen. Okay, so, dann werde ich meine Kollegin Elena Quintarelli bitten, auch Bescheid sagen, dass wir jetzt zu diesem Teil übergehen können. Ein kleiner Hinweis zu Mihaela Drăgan. Sie kommt jetzt gerade auch aus einer Probe, ne, im Gorki-Theater. Vorhin haben wir auch mit Kolleginnen von ihr zusammengesessen, um uns genauer auch anzuschauen, wie werden eigentlich Archive praktiziert bei denjenigen, die diese Archive in sich tragen, die eigentlich dann auch dieses Gegenarchiv zumindest im konventionellen Sinne machen und das Lebendige, das, was weitergereicht wird, künstlerisch, wissenschaftlich, theoretisch weitertragen. So, während ich jetzt gesprochen habe, ist sehr viel passiert. Das haben nicht alle gesehen. Auf jeden Fall ist jetzt etwas geschehen, das in dem beweglichen Teil übergeht. Bevor wir Mihaela Drăgan hier haben, werde ich wird Elena Gutjo sie kurz einleiten. And now we can speak in English, exactly. So, thank you. Short bio. No? Should I read the bio? Yes, please. So we switch back to English. We are going to have a performance by Mihaela Drăgan. Mihaela Drăgan is a multidisciplinary artist with an education in theater who lives in Bucharest and works in several other countries. In 2014, she founded Gyulipen Theater Company, where she's involved as an actress and playwright, together with other Roma actresses. Over the last years, she has worked in Berlin as an actress for Maxim Gorki Theater, Heimathafen Neukölln, Theater Aufbau Kreuzberg. She's also a trainer at Theater of the Oppressed, where she works with Roma women on their specific issues in Romania. In addition, she has worked with refugee girls in Germany as a theater trainer. She was one of the 6 finalists for the 2017 Gilder Koinier International Theater Award from New York, an award which acknowledged the exceptional work of 20 theater women around the world. In 2020, she's nominated again, and she's the recipient of the Special Award of the League. In 2018, Drăgan was a resident artist in Hong Kong at Parasite Contemporary Art Center, where she developed Roma Futurism, which has been showcased in art spaces like the Museum of Contemporary Art in Belgrade, at Futuroma, collateral exhibition at Venice Biennale, at Critical Romanist Studies Conference at Central European University in Budapest, or Romanian Cultural Institute in London. In the same year, she was acknowledged by PEN World Voices International Play Festival 2018 in New York as one of the 10 most respected dramatists of the world. In 2019, she was one of the playwrights selected for the acclaimed Royal Court Theatre International Summer Residency in London, where she wrote a science-fictional play about a future utopian society of Roma witches,
who control technology and fight neo-fascist politics in Europe. In 2021, she exhibited her first video installation, Future is a Safe Place Hidden in My Braids, divided into 3 short films that depict futurist ritual for healing transgenerational trauma of Roma people and are projecting a safe future for the community. We're gonna see here with the performance Roma Futurism, The Witch Seed. Manifesto for Roma Futurism. The Roma people prevail in the future. A spell that is said out loud during all phases of the moon and in every art-favorable day. Roma Futurism creates the interaction between Roma culture and technology and witchcraft. It combines science fiction elements, the history of Roma people, fantasy, Roma subjectivity, magical realism, creative technology with magical practices, and healing rituals. Roma Futurism intends on re-evaluating the history of the Roma from a perspective that incorporates the healing of pain and transgenerational suffering genetically transferred to the Roma by their ancestors, victims of slavery and Holocaust. In Roma Futurism, we reach the next level, the level in which we are able to imagine a future where we stop the historical cycle of oppressions against us. Roma Futurism examines the unsureness of the future for Roma in a racist Europe, unsureness which contains the constant pressure of reminding ourselves of our unknown and unrecognized history. The oppressive past and the present that perpetuates racism define a big part of our Roma identity. But now is the time to talk about the ultra-technological future and the place of Roma in it. As Roma artists, we feel limited by the pain of the past and the violent present, which puts us on pressure to make art about the discrimination against Roma. In Roma Futurism, the history of oppression reaches an apocalyptic moment, and a new era settles in, as the techno-witches call it, the Roma scene. In Roma scene, the Roma witches control technology and own the future of humanity. To those who trap us in the past century and see us as traditional, primitive, we want to let them know that the future belongs to Roma witches, who have already started the war against racism and capitalism. To those who think that we are not able to use the new technologies, or those who think that we are cut off from science, we inform them that we have always been the ones who invented the crafts that made your life easier. We were blacksmiths. We knew how to process gold, and we called ourselves goldsmiths. We trained bears, and we were bear leaders. We made spoons and pots that lasted for generations, and no one quite knew how to make them like we did. But then, IKEA and other corporations came to make them, offering low-quality imitations of our craft, stealing our craft, and leaving our people jobless. This is the reason why the witches will always despise capitalism. We have made the new Roma craft out of technology if the gage hadn't blocked our access, leaving us in precarity. As we were the only ones who owned the secret to all crafts, in Roma Futurism,
It's only us who are able to use the techno-witchcraft, the science through which we create advanced technology by the rules of witchcraft. In Roma futurism, we are the witches born from the ashes of our burned sisters. As the super robot is the symbol of Afrofuturism, in Roma futurism, the techno witch or the cyber witch is the main figure. The cyber witches will offer a performative answer to the question: if this oppressive past had never existed, how would Roma communities have evolved? In Roma futurism, the Roma caravan works like a time machine, which transports the future inventions and sells progress to society. It accelerates globally, but is alert to the dangers of the speed, ecological damages, or the economic exploitation of large corporations that already accelerated the climate crisis on this planet. In Roma futurism, technology blends with magic and is used by cyber witches in order to create a democratic and egalitarian world. Computers develop human consciousness. The new robots will be called witch bots, and they will practice magic and therefore try to release us from the grip of an unequal world. Positions against political systems and dictatorship all over the world, Roma futurism brings in techno curses like this one. The first politician that I will curse tonight is Andrej Babis, and is the Prime Minister of Czech Republic. He praised the policeman who killed Stanislav Tomas, the Roma man who was killed this year in the same way as George Floyd in US. Also, Jan Hamek, the Minister of the Interior in Czech Republic, who also praised the policeman and made a lot of hate speech against Roma people. And here we have Orban, the MP of Hungary, who compared Roma people with animals. Salvini from Italy, who proposed the sterilization of Roma women. Till Schneider, who is actually coming from Romania, and many times in Germany he made a lot of hate speech against Roma immigrants. Do you know this guy? Because I can't pronounce his name, I think it's Luis. He's from the far-right wing Alternative for Deutschland. He was the one who said that the immigrants should be gays. And we have Alice Wendell, because white fascist women are not my sisters. May you become poor for the rest of your life. Might our Trojan banker grants that we devour all your money. The spirit of the internet grants that I break your neck, your arms, your legs, your dirty mouth, so that I may not hear again your hate speech against us. Our cyber sisterhood grants that your loved ones are going to die, that you spend your sweet money for the coffin and pall, and you prepare a funeral feast, so may I get peace for myself and my sisters.
Your flesh melts piece by piece. Your bones fall one by one. May you suffocate in your own civilized blood. May you be infected by 1,000 computer viruses. May your mind remain forever in a non-technological darkness, in the black hole of computing crashing. We will stop your malefic plans against us and disrupt your fascist actions. May you be annihilated by our post-human future, where is no place for oppressors like you. You Gage gave us many names, but no one belongs to us. Our past was full of pain. Our present is unsafe. There is no future for us in your societies, though there will be no future for you either. No future for you. No future for your descendants. Your world will get destroyed by myself and my sisters for the planet's sake. I am Kali from the future. Flash out of time, I am the first representative of this new generation. I will destroy everything you care about and build up a new world led by us, cyber witches. We are the symbol of a new era that will be called Romacine. 'Cause you guys had your chance and you couldn't fail more. You messed up the whole planet with your fucking capitalocene, you stupid white man. But we were watching you for centuries, and now we know everything about you, while you know nothing about us. We studied your weaknesses, and now we are going to fight you with your own arms. Didn't you realize that you have prepared the end of the world as you knew it? But don't worry, because you won't rule anymore. The future is ours. Do you remember how you made fun of our magical practices? You never took us seriously. Of course you didn't believe us when we said that we are able to create ultra-advanced technology using our witchcraft, our techno-witchcraft. And you better memorize this word, because it's the word of the future. Techno-witchcraft is the magical side of technology. Techno-witchcraft uses hyper-modern devices and the most advanced techniques for Roma futuristic rituals. Welcome to Roma Futurism. We, the cyber witches, are the only ones who possess the power needed for the next century. And now, it's our turn to make fun of your pathetic need to integrate us into your so-called civilized European societies and to align us to the present. Who cares about present when we are actually futuring? And we have always been futuring. Do you remember of my great-grandfather Melquiades? His gypsy caravan was a fucking time machine. Out of his caravan, he sold progress and advanced technology to your primitive world. And your ancestors, what did they do? They appropriated them, like they always did with anything that appeared useful to them. Because they are thieves. They are the real thieves who call the stolen goods their own inventions. Because they were never able to create something by themselves. I spit on your white ancestors. I spit on the European colonizer. Fuck off, Europe.
Fuck off, European modernity. You can't get rid of us. We are many, and we are the future. I'm taking my cyber witch sisters to a future worthy of its name, to our Roma futuristic future, which will be colorful and big and ours. Let us multiply through our techno-witchcraft, our cyber sisterhood, and our resistance. Roma cyber witches all over the world, let's get information. Since now we are technological experts, and let's slay. Thank you.
So there's, how much, 9 minutes? There's a second part to that Mihaela Drăgan wishes that is also understood through the subtitles that we are now going to solve. Exactly. Okay, we just heard that from the other side of the time space, the non-physical time space, you can actually see the subtitles online. So this is live recorded. And once you go to the, for instance, Savvy YouTube channel, you can watch again what we did here. You can re-archive and unarchive yourself and see yourself how you have been listening and watching. Actually, you cannot see yourself, but you can imagine yourself that you have been here. And the ones who are online, they can actually see us in a different space, but they can see the subtitles. So if we pause here, or shall we continue? Mihaela Drăgan, you're the witch. I mean, however you want. I mean, let's have it. Yes, at least that we have that emotion. It's all about also that vibe, right? So that what you have been put into the photos and the words, that it's becoming real. So we continue as it was. No worries for the subtitles, because you can watch them. Thanks a lot also at this point for the very patient and very generous technical team. Rana, Elisabeth, exactly, Turi, Johannes. Because we didn't take it properly, and also the position with the I see. So it might not be possible. Yeah. Okay, we can break, yeah, we need to end it. Let's end it here. I will let Mihaela Drăgan end it with her voice at least. Okay, so there will be another time when you can see the future rituals of the real Roma witches that with whom I worked, and I wanted to show you tonight. No, it's okay, because I can show myself. Okay, so yes, that was all. Thank you. Thank you. Thank you. May the force of the witches be with you tonight. Bye. Sleep well.
protected in the present, but actually who cares about the present when you are already in the future? Actually, where are you? Oh, Mihaela, please stay a bit. Good. Okay, I'm just here in your ritual. I can still sense the vibes. I just really want to say thank you for that. It's such a fragile moment because you put yourself out, your intimacy, everything that you carry, the pain, the joy, and that's how you come together with the communities to strengthen. I know how it feels when a ritual doesn't come to an end, so I just really want to say you are still here and you're continuing that. Thanks a lot. Yeah? Thank you. Let me come to one very special form of unarchiving. I'm still very much inspired by Zeynep Sain that made me see so much, understand so much from an archive that was thought actually as a documentation, a control, and a criminalization of people, to an archive that has shaped the idea of what is not movable, so actually the dead. And as also our colleague and artistic director and founder of Savvy Contemporary Bonaventure, Sobhijeng Dikung, said, with that exhibition, we don't want a dead archive. We bring it alive. We bring it again into memory. We go back to these traces of how everything that is here has been shaped from the ones who have walked, who have embodied. And so what we call the future is not necessarily that what is there with Heidegger, because he said that the earth doesn't really communicate, but it is what we are bringing on with our movements. So the intuition, for instance, this is also what scientists nowadays call future. How to open up for that? We have the ones who are walking and bringing on that, the ones we call griots from West Africa. We have the memorialists from East Africa. So we have the ones who have been carrying on that knowledge by memorizing, by embodying it, and understanding how to pass it on. It's another language, so you have to have this alterity to bring it to the other side, what people can call future. So you transposition yourself already. And I would like to talk about Ali Keita as a musician who is coming from that tradition of griots, of the ones who keep that memory, pass them on, and with one that until today is a very mystical one that resonates with the memory that it has embodied, wood. And all these variations of what has been shaped through wood as xylophone or balafone, that what some people call instrument or a medium to call on, to invoke. I won't be too long because we have been waiting for that rounding up of all that what has been said, passed on, reshaped, and actually created just here. So I will introduce you, and then we let the balafon speak. Ali Keita is a balafon virtuoso, originally from the Ivory Coast and Malian by his father. He was initiated in music and the balafon by his father. From a very young age, he made his own balafons, which he adapted according to his professional experiences, giving his instruments unique sounds. His exceptional mastery of the instrument transforms his shows into unforgettable events. It's very promising. He weaves his songs from simple phrases into complex polyphony. His balafon playing is unique, and his ability to adapt opens the doors to several world tours in all styles. The balafon is traditionally the instrument of the griot, a storyteller who tells stories in the manner of a poet, oral historians and chansonniers of West Africa. Although the tradition continues, and that story here continues also,
It is not as a griot that Keita became famous, but rather through his ability to engage in this 1,000-year-old instrument in a modern context. Thank you so much, Ali Keita, for being here. Thank you all for staying. Let's give it a word. Thank you. Merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose? Oui, après je... Okay.
Thank you. Thank you. Thank you.
So, merci beaucoup. Ja, danke schön. Ja, super. Super. Ja, ich freue mich hier sein. Vielen Dank, dass ihr da seid. So, ja, ich kann nicht so reden, ich kann nur spielen. Ja, ja, vielen Dank nochmal an Luisa, ja, mit diesem Verein auch, Savi, Contemporain. Vielen Dank für diese Einladung. Das ist richtig für mich ganz besonderer Abend, weil ich war immer hier, ich bin Berliner, ne, seit langem her, aber ich war nie hier. Das ist so richtig. Aber das ist sehr schön, dass es diesen Laden gibt noch und dann wir machen weiter für dieses Programm. Vielen Dank. Merci. Ja, merci beaucoup. Ja, ich habe angefangen mit einem Stück, heißt Malingakan, und diese second one war Marie Dance. Der nächste Song heißt Makuku.
So, danke schön. Ja, ich spiele noch andere Instrument. Danach, wir machen weiter für die Fragen. Also, ich bin ein Instrument, heißt Kalimba, aber es gibt so viele verschiedene Namen von Afrika. Ich war in Zimbabwe 2008. Ich war verliebt an dieses Instrument. In Zimbabwe, dieses Instrument, es gibt so viele verschiedene Modelle, aber dieses ist Kalimba. In Zimbabwe, der Name ist Mbira. Ich war so verliebt und dann ich habe ein Lied für euch, für heute Abend. Dankeschön.
So, ich spiele meine letzte Song für heute Abend. Ja, leider. Ja. So, ich kann es mir selber vorstellen, aber ich denke schon, ja, Eleta hatte schon mich meinen Namen schon gesagt. Und ich komme aus der Elfenbeinküste. Mein Name ist Ali Keita, ich komme aus der Elfenbeinküste, meine Eltern kommen aus Mali. Und dieses Instrument heißt Balafon. Und dieses Instrument ist genau ganz Westafrika. Man kann auch Ostafrika zu finden, aber da gibt es andere Namen. Und dieses Instrument, ich habe von meinen Eltern beerbt. Ne? Genau, dann diese Geschichte für den Balafon bei uns ist wie eine Tradition. Ich habe von meinen Eltern gelernt und dann mein Opa hat gespielt, dann der alte Opa hat über, das ist unsere Tradition. Und dieses Instrument, ich habe selber gebaut. Wir bauen und dann wir spielen. Das ist genau unsere Tradition. Zum Beispiel, wenn ich habe ein Kind, dann muss ich normal diese weiterführen. Ja, das ist wie eine Archiv, ne, für diese Geschichte. So, und jetzt ich bin seit ein paar Jahren in der ganzen Welt mit diesem Instrument, aber ich habe ein bisschen modernisiert, weil ich wollte gerne dieses Instrument ein bisschen spielen wie ein Klavier. Normalerweise, das ist bei uns, das ist pentatonisch, Balafon. Pentatonisch ist wie genau Klaviertaste, aber schwarze Taste. Gibt es weiße Taste, aber gibt auch diese Halbtone, schwarze Taste. 5 Tonen. Aber bei uns, das ist so, ich habe selber diese bisschen modernisiert. Meine Eltern sagten, ja, das sieht aus, aber das klingt nicht so wie unsere Tradition. Ja, weil mein Papa hatte selber probiert, so, das ist Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bei uns gibt es nicht nur Pentatonisch wie. Ja, und dann meine Geschichte, ich wollte gerne diese Balafon spielen wie Piano, weil bei mir ist wie, Piano ist wie genau, Balafon ist wie genau wie Piano bei uns in Afrika. Weil wir haben Trommel, wir haben Chora, wir Harfen, wir haben auch Geige, wie Soku. Aber Balafon ist für mich, das ist ähnlich wie Piano, also Stanway. Da ich habe Griechisch ein bisschen modernisiert. Ich habe auch die Chromatisch, aber heute ich habe nur Diatonisch mitgebracht. Wenn jemand wollte, meine Chromatisch zu hören, ich habe Konzert Dienstag in Quasimodo, Open Air. Nächsten Dienstag, 21. September. Hier sind verkommen, ja. Man kann da sein, dann man kann sehen auch diese modernen Balafon. So, und ich spiele jetzt ein Stück. Ich habe von meinem Papa gelernt, also meine Mama hat gesagt, ich war zwischen 5 und 6 Jahren. Das ist unser erstes
erste Lektion, wo wir lernen nur zwei Schläger, mit zwei Schlägern und danach 2 Noten, 3 Noten, 4, 5, aber die ersten 2 Noten bleiben immer von vorne bis Ende. Dieses Stück heißt Dondoria. Ich spiele das für euch und danach, das wäre meine letzte Song. Ja, wenn ihr wollt, dann auch Zugabe. Aber trotzdem, vielen Dank an Technik. Technik ist super, Dankeschön. Ja. Vielen Dank an Bonaventure und Alteleta und Luisa und alle Team von Savi. Thank you so much. Und ja, das ist für mich das erste Mal, nicht letzte Mal, wir kommen wieder zurück. Also wenn jemand wollte fragen, eine Frage oder na? Ja? Ja? Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup, Ali. Merci beaucoup. From the whole Savi team, thank you so much. Actually, you're so much on tour. Tomorrow you'll be in Cologne. Yeah, tomorrow, you just yeah. really made that time. We also wish to thank our dear Patanka Fonta, who recommended you to us. Everyone cannot be here, but we really feel all this that is coming through. Thank you. I'm sure, of course, I've been told, man hat mir gesagt, es gibt jemand hier im Raum, ich weiß es auch, aber es ist immer auch schön, dieses in Erzählung zu bringen. Es war einmal eine Person, die auch wie du eine bestimmte Tradition fortsetzt. Ja. Diese Person heißt Lucila und er hat, glaube ich, eine Geschichte für dich. Okay. Auch aus Ivory Coast, Côte d'Ivoire. Ja. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur ou quoi? Komm vorne, ja. C'est bien, c'est bien. Yeah. Vous avez une question? Yeah. On veut que je raconte une histoire, mais bon, moi je parle pas allemand. Ouais. Je parle mieux le français. Ouais. L'anglais, ça va. Si on veut une histoire, donc ça sera peut-être... C'est ça. Parce qu'ils ont entendu ta musique. Ouais. Et ils ont dit, mais ce serait bon que je raconte une histoire avec ta musique. Oui, vas-y. Les histoires de la forêt. Exactement. Alors, comment on fait ça? Un truc de 5 minutes. Oui, vas-y. Un truc de 5 minutes. Avec un fond musical. Okay, bon, d'accord. So. Wollte was essen, über diese Musik, weil normalerweise dieses Instrument kommt von Forest, also in der Welt, in der Wald, also ja. Und wir bauen Balafon mit Palisander Holz und der Resonanzkörper ist Kalabassen. Alle kommen von der Welt, ja. Wir gehen in den Wald, wir machen alles, bauen, wir schneiden dann. Unser traditionell Balafon, wir sagen, das ist wie genau diese Teufel von Wald. Aber für mich, ich habe nur diese gesehen, ein bisschen, das ist von Obi Market. Ich habe nur ein bisschen modernisiert. Ansonsten alles war Leder. Also der Mann wollte ein bisschen erzählen über diese Instrumente, woher kommt diese Instrumente in der Wald. Ja, in der Welt, ja. Super, und ein bisschen avec petite musique, hein? Ok. Bon, je crois l'histoire que je peux raconter en 5 minutes, c'est l'anniversaire du bébé lion. Désolé, hein, je veux le faire en français, pas en allemand. Oui, ok. Alors, c'est une histoire de la jungle. This is the story of the jungle. Ah, ok.
Bah. Le roi lion veut fêter l'anniversaire de son dernier né. The Lion King wants to invite a party for the newborn child. Ouais. C'est le 10e. It's the 10th one. Il y en a assez, il faut célébrer ça vraiment grandement dans la forêt. Yeah, with so many children that it's time really to make a big party in the forest. Huge one. Tous les animaux sont invités, tous les humains. All animals are invited and all humans too. Et à cette occasion, chacun va montrer sa danse. And at this occasion, each people and each animal will show their own dance. Alors, quand tout le monde est prêt, le roi lion dit que la fête commence. When everybody's ready, the Lion King says, now it's time for the party. Alors, dans la musique, tout le monde commence à danser. And begin to dance. Les singes arrivent, ils dansent. Monkeys are dancing. Les hyènes dansent. Hyenas are dancing. Le chacal, la girafe. Giraffe, everybody's dancing. All animals. Dansent. Everybody's la fête dancing. Plein. Et le roi lion qui est assis, qui regarde. Oh, que la fête est belle. And the Lion King is watching to all the jungle and say, oh, the party is so nice. Et puis voilà, il y a une danseuse qui arrive. C'est l'autruche. and dancer is coming. It's what is it? Autruche? Vous connaissez l'autruche, hein? Ostrich. Il y a l'autruche. Elle vient, elle écarte ses ailes, elle danse, elle fait des pas gracieux. Ah, là le roi lion dit, oh. Right, qui est celle-là? Elle danse si bien. The Lion King looked at that one. She's dancing so nicely. Open wings, moving so well his legs. She's beautiful. Et il y a la hyène qui dit, c'est ma sœur. And hyena said, it's my sister. Et le roi lion dit, mais comment c'est ta sœur? Vous êtes bien différents. And what? Is your sister? You're so different. Il dit, elle a des plumes, toi tu as des poils. You're gonna spoon. Et la hyène dit, ouais, mais tu sais, roi lion, en Afrique, la famille est très étendue. You know that Lion Kings in Africa family is so wide. Mais je vous jure que c'est ma sœur. I swear you, it's my sister. Et on la laisse danser, on la laisse danser. Ah, and she's et là, dancing. Tout le monde s'écarte et voilà l'autruche qui danse. Et puis voilà, bon, rapidement, bébé lion veut danser avec l'autruche. And so the baby lion wants to dance with the ostrich. Et malheureusement, ça crée un petit incident parce que l'autruche a les yeux fermés, elle danse, et puis hop. Et Oi, hey, the ostrich walk on the baby lion. Bébé lion. Aïe. Alors là, le roi lion dit mon bébé. Lion say, "Wo Et meme." l'autruche qui ouvre les yeux, oups, qu'est-ce qui s'est passé? Ostrich said, Et la hyène qui "What dit, mais happened?" tu pouvais pas faire attention, regarde ce que t'as fait. Hyena says, "You should be careful. Look at what you did." Elle dit, c'était pas de ma faute, j'ai pas vu. On dit, mais qu'est-ce que t'as fermé les yeux quand tu danses? It's not my fault I didn't see it. Why do you close your eyes Et when donc, on dit, dancing? l'autruche doit être punie. We have to punish the ostrich. Alors l'autruche, elle entend, elle se sauve. And she runs. She don't want to be punished. Far in the forest. Et le roi lion qui dit, toi, hyène, ramène-moi ta soeur immédiatement ici. And she asks Hyena, you go and find your sister right now and get her here to Et me. la hyène dit, c'est pas ma soeur, hein. She's not my sister anymore. Il dit, mais comment tu m'as dit que c'était ta soeur? You told me it was your sister. Il dit, non, je plaisantais. Il It dit, was- regarde-moi, j'ai 4 pattes, elle en a 2. It was a joke. Look at me. I've got 4 members. I got Ça peut 2. pas être ma soeur. She can be my sister. Et le roi lion dit, alors, tu la ramènes ou tu vas prendre la punition à sa place. You get her, otherwise you will be punished instead of her. Mais la hyène est allée se cacher dans la savane. Et pour échapper aux recherches, elle plonge sa tête sous terre. And the ostrich
move in the savannah and just to escape from the others, she just put her hand under the floor. Ils n'ont pas pu la trouver. She didn't find her. Et le roi lion a arrêté la fête. Et puis les autruches maintenant se sont rapprochés des humains, puisque il y avait un avis de recherche sur l'autruche dans la forêt. Elle ne pouvait plus rester dans la forêt, elle allait se mettre près des humains. And so the lion stopped the party and all the ostrich come closer to humans, doing the same thing. They hide themselves when they did bad things. Depuis ce jour, les autruches ont opté sur cette stratégie de cacher la tête sous la terre. Et la morale de l'histoire, c'est que le succès a beaucoup de parents, mais l'échec est orpheline. And the moral of this story is that the success got a lot of parents, but the failure is an orphan. Yeah. Wow! Tu as vu, Ali, combien tu as inspiré, hein? Ali inspired us. Now we know how the ostrich came to have the head down. L'inspiration. So, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. So, We was also told, Merci. ja, danke Fonte also told us how humble you are, wie sehr bescheiden du bist. Es gibt so viel, das du vorangebracht hast. Dankeschön. Du machst jetzt auch eine Schule, ne, wo du unterrichtest. Also es gibt sehr viel, was du weiterbringst. Natürlich gibt viel zu sagen. Merci beaucoup. Aber wir sind wir hören uns Vielen Dank weiter noch an an. diese Bis uns, bald. ja. Vielen Dank. Dankeschön, ja. Wir hören deiner Musik weiter zu in den verschiedenen Kanälen, in den Konzerten, die du spielst. I'm not sure who's still here from the team, but I just want to tell you, in the name of the whole team, how amazing it is what you all brought here, everyone. And we will talk with everyone in a bit now. It's just that once we listen, that also this moment of listening to that invocations, and myself, I'm just speechless. There was so much that happened. Should we? Tu peux aussi laisser un moment, on va t'aider après. Yes, please leave that spirit still here. So I will let Onur maybe find the last words. I don't know what to say, it's just amazing you're still here. Thank you for all that you brought into here. We hope to make this very often with the different channels we have and different witchcrafts. We can really train ourselves to stay connected. Thank you so much for the first day of unarchiving, and to continue to carry on what is memory. So Onur, thank you. So just to repeat a little bit, thanks to everyone for coming here. It was a great night of unarchiving, looking behind the shelves, looking at the archives of futurism, and listening to the sonic archives that continues for thousands of years and will continue for thousands of years. Maybe we should mention that our program is continued tomorrow, and we start at 4 and we go until midnight with many more contributions, many more artists, lectures, and discussions. We hope to see you tomorrow here as well, and have a good night.